Here we are for another rock and roll up the leaf. We're gonna go up on the mountain by another side. We like to switch it around. You know, over time, every time with Rainbow Dragon, let's get that hair loose. Anybody wants to finance, I go up and down these stairs a few hundred times. Right here from the middle, from the west. We're going all the way up. Joyous, financially stressed, but joyous. Just saw some youth dancing in the streets. Dance, my children, in the streets. North America with their hands up in the sky. Blue, on the white and the black and the rainbow. Rainbow Dragon rock and roll for the youth. Today, for the bakers, butchers, nurses, doctors, those changing some of those smelly diapers in the daycares. 24/7 for the truckers. Going to my second home. I repeat things as I have a neurological divergent condition called Asperger's. So I'm an Aspie. Aspie. Yep. Androgynous Rainbow Dragon Aspie today. Rock and roll for the butchers, for the bakers, for the nurses. And I love dancing. Dancing is my favorite sport. 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 And although financially stressed, they open for business and suffered, struggled still for the coming until about September 20th. Still celebrating 7 years ago when I traversed cross Canada coast to coast, and I got out of depression due to that event. And I gotta say, I love me some of those beautiful colorful flowers, and I love this blend of colorful with that white intermixed. Wow, that's really beautiful. Anyways, still celebrating the 7 years ago when I crossed Canada coast to coast, and that event made me come out being depressed and suicidal. And I just saw some children, well, not really children, but youth, teenagers dancing a little bit of good steps. Keep it up. That was 45 seconds or so. I can dance for 4 hours because dancing is my favorite sport. But that was some good moves. A little bit like mine. But I love dancing is my favorite sport. So dance away safely though. Be careful with the cars, turn your heads left and right, security in the public, gotta have that balance, security and liberty. You gotta go hand in hand. And I had me some good rock and roll song when I saw them dancing there in the corner, but they were safe on the pedestrian street. Brought me some joy, and I bursted out laughing and all of it of laughter. So out of joy, out of love, out of appreciation, for the bust of those moves. So I bust a move 24/7, and I got those obsessive trinity. My obsessive interest is geopolitics 24/7, to study the analysis of geopolitics. Dancing is my favorite sport. I love dancing. And Asperger's again is not a mental illness. It is a neurological mental divergent condition. Makes us with Asperger's predisposed to obsessive interests. And my holy trinity of obsessive interests is geopolitics, and I'm an independent geopolitical analyst and theorist. And of course, parallel to being geopolitical analyst and theorist, gonna get on here by this small trail right here, and gonna get it by this small trail right here. And that's how we're gonna get drilling on here by the snake, because we're gonna go roundabout and hear me some of those birds chirp, and we gotta get it for roundabout the mountain. And geopolitics 24/7, dancing 24/7, and that is sports and fitness, but dancing is my favorite sport. And of course, parallel to geopolitics, dance and fitness is of course rock and roll, my trinity of obsessive interest. And I gotta salute as I go now. I come here for years and years, still on a fitness journey. Commenced 7 years ago or so, when I got out of being depressed and suicidal. And I encourage all to work out, train, exercise. And working out, training, and exercising has been, is, and will be my medicine and therapy of choice. So that brought me some joy there, seeing the youth, the teenagers, I know 15, 16, and all they busted some dance moves. And I love dancing. Dancing is my favorite sport. And I gotta say, it was G-O-D-D, double good, double trouble here. Independent Aspie artist, athlete, financially stressed, but I'm open for business. Gotta say my gratitude as I go now with the sun, my Pope the King, shining, grateful, thankful.
My electricity bill's paid, got food and coffee. Grateful, thankful my electricity bill's paid. Got food, got some coffee for the rest of the month. It is September 12th. Gotta do a special celebration. I guess I'm marking around September. October, I'm marking close. If not already past 3 years since I stopped watching pornography. So again, that is one of my things. This is an adult matter. So adult, I ceased. I'm not morally against pornography, but I stopped kind of celebrating, 3 years, about more or less now, about 3 years now. September, October, in about 2021 or so, I stopped watching pornography. I'm not morally against it, but I stopped it. And of course, I am pansexual, androgynous. You get that 50-50, but that's up to somebody who's an adult to engage in those. But of course, I am open for pleasure and purpose, but I got to celebrate that on the parallel today after post 9/11 as I go in the forest. Deep, gonna admire a little bit of beauty here, natural beauty. And again, please, if you do come here, do not pollute. Please do not pollute. We got rabbits, chipmunks, flora, and I always, for years and years and years, I've been doing a lot of cleaning inside. So we got a lot of cleaning to do, a lot of North American work, and we gotta get that work inside. And sometimes this is my work as well. I work when I come here in a spiritual manner, geopolitical manner, and as a philosopher on the march, I always love. And one request, if I can make, please, I'm not gonna cross there, and so please, my cousin and. Well, my cousin, my auntie, Mère Varela Prime, please give me the tools, the permission, and I'll volunteer to paint these benches. It's been a few years I wanted to paint them, and it's been like for more than 44 years. They've been like this since 1977, 78, like this, and they need a little bit of love, and I'm willing to put some muscle on it, and gotta put a little bit of that muscle. So we gotta put a little bit of that muscle to get it in, and put a little bit of brains, and give me the tools. The tools, that's all I need, the tools, and gotta get it for the tools, and give me the tools, the paint, and that's it, that's all rock and roll, the tools and the paint, and that's it, that's all rock and roll with that, the tools, the paint, that's all I need here on my mountain, my forest on the mountain. It's not just mine, it's mine, yours, ours, of course, but I really, really will, I have the will, and I'll put the muscle, bring me the paint, bring me the tools, bring me the permission. Sometimes bureaucracy, blah, 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 impedes some action. But now when it comes to one's personal fitness as the individual, blah, 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 part of the collective, blah, 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 part of the collective, blah, 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 individual, I love seeing some dancing in the streets. Always bringing me some joy. So it added me some joy. They were there waiting for the bus, and I passed, I crossed. Well, I didn't want to get too close, But I love dancing, and I get the DGA, Dancing Goddess Army. You gotta get that DGA, Dancing Goddess Army, and it's dance so much I dance, so we gotta dance a little bit of that. So dancing is my favorite sport, and I love dancing, and I can dance for hours, so that is something which I love doing and engaging in. And music, I sing that rock and roll, and my youth, I consider Canadians, Quebecers, and North Americans, all who come to join us here in North America, my extended family here, Quebec, Canada, North America. And sometimes I still get moody, upset, but 7 years ago I crossed Canada coast to coast, and I conquered being depressed and suicidal. I was depressed and suicidal. Please do not pollute. Again, this has to be recycled. So this can kill a rabbit. We got rabbits, we got chipmunks, we got squirrels, we got a lot of different squirrels and chipmunks and rabbits. So just be aware of the fact that we got rabbits, squirrels, and chipmunks here. So this has to be put in the recycling, and we got the public workers, we got recycling. And wow, I counted just fast, 44 birds on the lake. I never actually seen so many birds at the same time, that is, on the lake as I am seeing now. Perhaps I have in the many years, in past lives, incarnation, that I've been coming here, but nonetheless I want to get a little bit of interjection and go a little bit of switch on that side to check a little bit by the river, because there's so many ways I can come to the river. And that's not a river, actually, correction, this is a beaver lake. So it's a lake, man-made, fundamental man lake, and man-made was a person who made a lake, and that's why we gotta make a little bit of lake with that, a little bit of lake with that. So that's why we need to go interjection, and we need to
Be mindful, of course, that civilization is a privilege. Oh, we got the public workers, thank you, public workers, butchers, bakers, nurses, doctors, firefighters, LOV to our firefighters, LOV to our bakers, LOV to our nurses, LOV those lovers making some good loving. It's not all about fighting, you know. It's not all about fighting. It's not all about fighting. It's not all about fight. Fight, fight, where the hawks at? So many birds now. Look at those beautiful, beautiful, beautiful red, beautiful red. Red, my favorite color, you know, so gotta be a salutation of those planted these beautiful flowers. Gonna give them a little bit of smell. Let's see. Oh yeah, look at those beautiful smell, beautiful smell. So that's why they gotta get it in with that. So that's why they gotta get it with that. So it is what it is, and we gotta get on the interjections. And I gotta go check a little bit of that rock there, and always explore new things, you know. And again, please, I'm willing to volunteer to paint the benches. So many years I've written so many proposals, blah blah blah, bureaucracy, interjections, and you know, on my fitness journey, one's individual part of the collective, you know. I always stress the importance of regular physical exercise. Regular physical exercise, I cannot stress enough the importance for regular physical exercise, the importance for regular physical exercising. Regular physical exercising, as the Pope, my king, the sun is shining. Love you firefighters, love you bakers, love you butchers, always meditating for years and years and years. When I come here, I always meditate, and I present on the table my Trinity of theories, which I am calling for all to blah 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 implement my Trinity of theories. Now we're gonna get a little bit in the forest and on the mountain, and I gotta say my gratitude. And so I got a new bed, I got a new dresser, I got a new table, I gotta do some polishing. Probably tomorrow. Today I said I'm gonna come to my second home here, my second home on the mountain, and we can build a house of the dragon there. All I need is a pyramid, scarlet red, and scarlet is basically a shade of red. So that's what all that I would need there on the pyramid and on this mountain here, Mount Royal. And if you see those ribbons, that means that there's new plantations. So I gotta give a salutation, thank you to those who did the plantations, because we're trying to refurbish here, replenish nature. This is like a habitat, and it's not just my mountain, it's not just my forest on the mountain, this is mine, yours, ours. So it is our collective as an individual now in the public. I got added responsibilities, duties, and obligations, which I don't have. If I would have stayed home, I would have not had the same. And a little warning. If you do come in the forest, beware that branches fall. See these branches? After the storm, sometimes they get loosed, they get cracked. So for your security, see, like these ones, just make sure you look on the up. Look up. And here's the perfect place to work out, train, exercise. And if you hear cracks, be ready to move. See, be ready to rock and roll. This one fell from that one. See how they fell here. So they're falling, and it is up to us, of course, to be prudent. I always let people know, and I'm willing, blah, blah, blah. If you bring me the tools, bring me the translation, bring me the kind of the signs. Public works going to need to do some signs, and I'm willing to put them at the entrances. A few entrances where, of course, people can be warned, beware of falling branches. Look at those branches. See how many there are there? See, that one's about to fall, that one fell, that one's about to fall. So many branches can crack. As you can see here, these many branches fell. So warning, if you come in the forest, on the mountain, venture a little bit of nature, come dance with nature a little bit here, do some meditation. It's always good for you. It's good for me. It can be good for you, you know. I'm civilization and nature, I'm both. Just like I'm a man and a woman, both. You get that androgynous, you know. I am androgynous. I am an androgynous being with Asperger's, and I'm an artist athlete who loves to dance, and just brought me so much joy just seeing the youth just dancing there in the corner, just busting some moves. That brought me a lot of joy. Just seeing them freely, secure, in liberty, you know, dancing joyously, like five, whatever genders, and they were just busting some moves. So I said, hey, dancing goddess army, y'all willingly loving to join, and all ages, dancing, all ages, all North Americans, you know, we gotta get that dance. And
we gotta get that to dance with that, so we gotta get that a little bit of trouble with that. So right here from this special on the special planes, give some charity, millionaires, billionaires. I'm just financially struggling. It's 3:43, and you know where I'm heading there. It's kind of an irrational. It's not all things are mathematics and science. Like, not sure why I love dancing. I just love, and I hear music and I start dancing, and I busted some moves for the son, my Pope. I was far away from them, from the youth. I took some steps because I didn't want to interfere, but I admired him in the public for a little bit from afar, but not that far, like a few miles, and not miles, a few meters away. And then I went in the corner. I checked the sun, and they were waiting for the bus. They stopped dancing. The bus was coming, and I went on the side, and I get a little bit on that dancing as well. So I started shaking my head and dancing, and that is what it is with that. So here where I come, of course, to smell, to smell that. I don't know the motive. It's irrational, but it brings me joy. Brings me kind of a wellness here when I smell right here. Smell the wood. It's been chopped and lopped, and of course it's in pieces, but emanates a little bit of smell right here. So emanate that good smell. The sun shining, and I busted some dance moves and some rock and roll, because I rock and roll like the sun shines. I rock and roll 24/7. Rock and roll with yours truly, Rainbow Dragon, Adrian Hunter Dragon. Rock and roll 24/7. That's an interesting small creature. Rock and roll 24/7. Rock and roll 24/7. Rock and roll 24/7. Rock and roll geopolitics. I wake up, and if I am to interject about geopolitics, because I am an independent geopolitical analyst and theorist, and I gotta utter again and state again that I've actually predicted the current situation, the international conflagration which is unfolding now. I've actually predicted it back in, of course, 2019 in October, and I predicted it back then in October in 2019, and of course I predicted it back in October 2019, the international conflagration, which of course has been and is unfolding now in a general manner. Of course, the general manner, that is an international conflagration and a possibility of a World War III. I predicted back in 2019 as I march now in the forest on the mountain and going to get a little bit of that HYDRAT, hydration there at the lions. But if I gotta say, of course, in about 44 days, in about 44 days, it's gonna be October 22nd, that's when my new 40-day rite, because I began September 11 and last 40-day rites, and cleaning, reordering my room, office, and temple there. My dragon's lair a few kilometers that way, west, because when I come to the mountain, I come east. But nonetheless, it's going to be 5 years since I predicted the current situation internationally in a general manner. So not every detail, not with details, but in a general manner. And I could say I came to that conclusion back in 2019, because geopolitics is one of my kingdoms, my realms, my domain, as much as it is fitness and sports and fitness. Dancing is my favorite sport. Nobody dances like Rainbow Dragon. Well, the youth were a bit better than me. I try. I just love dancing. I know it's clumsy, but kind of funny, and I give permission to people to laugh. When I dance, you laugh, tickle, and hug and kiss with consent. Don't start hugging, kissing random people in the streets. That's not what I said. Rock and roll. Rap a little bit for the farmers. That's not what I said. What I said is with consent. Laugh and tickle and kiss and hug, and when I dance, I give permission to laugh at yours truly. And I know I have Asperger's, so I'm neurodivergent. It's not a mental illness. Asperger's is a neurological mental divergent condition which makes us predisposed to obsessive interest. And my holy trinity is geopolitics, the analysis of geopolitics 24/7, coupled with, of course, geopolitics is coupled with for sports and fitness. Go Niners, give some charity, 10% support the DGA Dragon Army, and rock and roll with that.
rock and roll with that, rock and roll with that, rock and roll with that, and that's what it is with that. So that's what it is for the XYZ, and we gotta get it on the LOV for the dancing to the party, and you know we gotta get that coast to coast, ocean to ocean, and coast to coast, ocean to ocean to get that XYZ. So gotta give it on the XYZ, 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 and we gotta be mindful that of course civilization is a privilege. That was my thesis back in 2019. Somebody making some love there. Somebody's making out in the car, so that always gives me some hope, you know, because it's not all about fighting. Sometimes you gotta get that LOV, you know. You gotta get that LOV, you know. So I'm just gonna interject, go by the middle there, and wow, look at the sky, man. Such a blue sky. Sometimes you just gotta get it on the sky, and we gotta get it on the XYZ, and they get it on the XYZ for that, and we gotta get it on the loving, you know. So that's why they gotta beat for that, and they gotta get it on the XYZ, XYZ. So they gotta get it on the XYZ, and we gotta get it for the lovers and for the butchers, for the bakers, for the nurses, for the doctors, for the XYZ, XYZ, you know. So that means that the love is to be shared, and sometimes we just gotta do a little bit of that. Loving right now, loving right now, love right now, loving right now. So somebody loving, and somebody's hugging there in the car. So that always gives me some hope and some new dimensions and laughing and joyous. But we gotta share more. Ain't no way that of course we gotta get it for the lovers, and we gotta get it for the LOV, and we gotta get it for the love on the trees and on the no, and we gotta get it on the XYZ. And sometimes we just gotta be less selfish, myself included, not totally selfless, far from it. I got my altruism, I love volunteering, but I'm financially stressed, and I would love to get a little bit of a XYZ to get that XYZ, and to get the XYZ, that means that I got those trillions of kisses, trillions of kisses, trillions of kisses, trillions of kisses, by which I lay the foundations for the first kingdom empire, the dancing goddess in the dragon kingdom, which is fundamentally a call for a public-private partnership. And I got credited first and foremost, trillions of kisses, trillions of kisses, trillions of kisses. All my suffering, my struggle coming out of depression, meeting the goddess, a spark, because I'm a piece of dust. I'm a piece of dust, I'm a piece of dust, I'm a piece of dust. I met sparks of the goddesses, veils herself, and that 93, whatever the case may be, the sun shines, making all the fruits. Thank you, farmers, butchers, bakers, nurses, doctors. Thank you, farmers. LOV to the butchers, LOV to the bakers, LOV to the nurses, LOV to the firefighters. It's not all about fighting. Millionaires, billionaires, it's not all about Wall Street. Thank you, public workers. And I firmly believe the DRT, debt refusion theory, for the creation of the UEs, of course. What needs to be done was the solution, and that's what it is to be done. That's the solution. The DRT, and I'm going to hydrate, and we're going to go rock and roll all the way to the top. Go a little bit rock and roll all the way to the top by the forest. And I already have some water. We're going to drink it all, not to waste. And I got to salute. You see, you got here some of these lions right here. The lions, the lions, the lions. See those lions? And they need a little bit of painting. Some orange, some red, some green, green, green. Triple color, 5 colors, 7 colors, whatever the case may be. But I gotta salute the public workers. It's thanks to the public workers of the 20th century who did all that brain and muscle and labor and work which they did in the 20th century. For me, for you, for us to have clean water. Imagine just that meditation. So whoever you were, big hugs, big respect. You don't want hugs, say no to hugs, that's okay. Kisses I got by the trillion, so you can say no to the kisses. If you want, you can say no to the kisses. I got tickles, I can just sing you some rock and roll. Rock and roll for the public workers. Thank you to those who build, of course. Now they're building, now they're going east, west, north, south. And we gotta get that hydration as we go rock and roll now. So I'm just gonna hydrate and go up. Oh yeah. Whew. This is 740 milliliters, 730 milliliters, something like that. 730 milliliters. It's about that, 744. So it's not a liter, and it's not 500 mLs. It's 744 about milliliters though. So it's less than a liter, more than half a liter. That's what it is, this one.
Sometimes there's hawks, but hawks I see them often, but not every day. So that's why I'm looking up a lot, and the sky is beautiful. Gotta hydrate more. Gotta get a little. I'm not gonna fill it up, and we're gonna go around about the forest because we like to do that. But now we're gonna switch a bit, so we can take different routes. I feel like going differently because last time I went differently, and often I go to that side. Now we're gonna take a little bit on that switch and maybe go around the bar. But I don't want to discuss the DRT. But first, again, I want to salute, love the youth, LOV to the youth, coast to coast, ocean to ocean. Support the Dragon Army Initiative, you know. Support the Dragon Army. Support the Dragon Army Initiative. Gotta send some LOV to the firefighters. I'm just gonna tie my belt a bit. Not that tight, but I'm just financially stressed now. My only stress now is really financial, but I'm open for business, and I had employment, you know. I had jobs during COVID, and I love work. This is my work, and I've been working for years and years and years, but, you know, with Asperger's, and thank you to that fellow Aspie who gifted $25.44 and for some business, some video, whatever it is. And you know, Asperger's, the thing is with Asperger's, it's a neurodivergent condition. You know, so being an Aspie means Asperger's is not a mental illness. It's a neurological mental divergent condition. So I'm neurodivergent, and we get too close to people sometimes in conversations. We have mannerisms, we repeat things, the same phrase or the same sentence or the same words twice, 3 times, or it can be even more. And another symptom is echolalia. So I gotta basically work on my symptoms because there's no medication for Asperger's. I gotta just be aware of my symptoms and constantly keep them in check and let other people know of this neurodivergence, which I'm dealing with for the past years. I've accepted it, and that's what it is. And I feel like going up by those stairs, which I will. I just gotta be sure that I cross safely here, prudently, because sometimes the bikes come really fast. So if they come fast, I'm actually gonna go by another side because I already did the stairs when I came, so I don't want to interject too much. So I'm gonna keep it on the right side and keep it on that right side right here, and we're gonna go by the sign there, and we're gonna come around the bottom, and then maybe we're gonna go to the top. Because usually I don't stay that much on the main road here. See, usually I take the other routes. Usually, but this time I feel like going through here on the side, and kind of sometimes I change. I just go on the snakes. The snakes are trails. So sometimes we just gotta come here, and just the breathing of the air is so good here because it's fresh. So I do recommend strong inhalations and respiratory practices of deep inhaling and exhaling. You can feel the freshness of the air here. The freshness of the air here. The freshness of the air here. The air is fresh compared to where I'm coming. The cars, I remember it was the big cars, and I got a few whiffs. But here, wow, look at those. I'm not sure what those are, but they're not edible. They have a beautiful black color, see? It's quite nice. So you see a lot of nature, things in nature here, which kind of, they look edible, but they're not. So be careful what you touch, and of course you got a certain, you see a lot of mushrooms and a lot of yellow flowers, which I love. So here I get my immersion in nature, and sometimes here I've been coming for years, and you get a feel of all the things which we have in nature. See, like those white flowers, I don't know their names. I get flashes of past lives incarnation. So in Latin it's Albinus floralis cucaris. So that is a technical term. Of course, the classification in botany, there's so many different layers of the names in Latin, right? In Latin. Because most of the names still have Latin, like the motto of course, Concordia Salus. It's Latin.
Latin, it's concordia salus. From Latin. From the ancient Romans, right? So now I gotta go like this, and I'm just gonna go the other way like that. Inside the forest, like that. And that's the main road to get to the Belvedere. See? So this is the main road. I don't take that main road that much. I like to go deep in the forest. I like to go deep in the forest, but there's so many ways you can go. Just be careful for the trees so they don't fall. You know, so that's why we're gonna go drill it in here. See, we can go by here now. So we go by here on different trails and in the woods, and they smile, laughed at me. It's okay, I give you permission to laugh. And I know I can be clumsy, and my movements due to Asperger's, I'm living with it, I live with it, I deal with it. And you know, look at these beautiful yellow flowers. 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 Look at this beautiful. Oh, but what's not that beautiful is that big. This could kill a rabbit, right? This could kill a rabbit. So I don't mind you drinking beer. Let's see where it's made, beer, but this damages the flora. So please do not pollute. I now gotta have to. Oh, it's brewed in Canada. That's good. Brewed in Canada, really? Oh, yeah, but it's not really Canadian. It's just brewed in Canada. Let's see. London, Halifax, St. John's, brewed by the Americain, Edmonton. Okay, Canadian, yeah. Okay, that's good. If you come here, tourists, please enjoy our Quebec local products. I always honor that to Quebec local products, and we gotta go to that Quebec local products, and we gotta go for that Quebec local products, and we gotta get on that substitution. Sometimes we gotta get it in the drill, or we gotta get it in the now. So we gotta get on that XYZ, and we gotta be on that, ready for that, for aluminum, and must be a legal drinking age. Again, if you're a drinking age, and please don't drink and drive. Like, keep it in the measures, you know. My brothers and sisters, just don't drink and drive, you know. Just drink that non-alcoholic or whatever, a beer that's light. I believe this is light beer. This is 4.7. I don't drink much personally myself. Very rarely. I wish I could afford more wine, because I like red wine and white and rosé, but I don't drink much, and because my pockets are small and this is big. How much is it? 740 milliliters. So although it's only 4.7 percent, so it's not high in alcohol content. So I don't know, but me, if I drink this, I'm probably gonna go to sleep, get a little bit of sleep on that. But that's it, what it is with that. So it is to be recycled. So please do not leave the cans in the forest. Just recycle it. I'm gonna make sure it doesn't have anything in it, and no, it's probably from a few days because it's got some dirt on it. So just gonna get it on the dirt. And I don't know who, of course, engaged in drinking and personal hygienic habits, and it's always good for me, of course, to get that hygienic habits and get that hygiene. And I got a little bit of a new disinfectant, which I'm gonna utilize now because it's good from time to time. You know, I'm a bit of a germ, microbes, and bacteria type of concerned individual. You know, I'm a bit concerned about microbes, and this is a pocket hand sanitizer gel pocket hand sanitizer. It disinfects the hands, so I'm just gonna apply it. It's made in Canada, actually, so it's made in Canada, made in Canada, made in Canada, made in Canada, made in Canada gel. So it's really, when I say local, I really mean North America, and we gotta get those disinfectant. I put a little bit too much, but hey, let's go for that 10. My hands, too much. I put too much. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and add some more 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, and 1, 2, 3, 4, 5. That's about good. Hands are disinfected, and there we have a little bit of simulation. And whoop, that's a branch that fell. I heard it. So whoop. See, if I gotta be careful myself. You know, because it's no joke, really. It's no joke, really. No joke, really, because they do fall. So I always gotta be aware. And please, if you do come in the forest, be aware, because this year, only in the past a few months, 5 times. Once in the front of me, once on the sides, once in the back, and a guy in the front of me. They weren't that close, but one was like a 5, kind of like 5 meters. Not 5 meters, maybe 5, not 5, maybe more. One was far away, the other one was not, but
we gotta be careful, you know, for the falling branches. So we just gotta be aware, you know. Sois prudent, il y a des branches qui tombent des fois. Si tu continues, là, ouais. So I gotta say a little bit of French and gotta be careful, you know, because I gotta tell them because there's branches falling. So I always see like those, see, and sometimes they fall here, but they're tossed. So you just gotta be careful, you know. Guys, be careful because their branches fall sometimes. So if you hear cracks, I just heard. You guys speak English? Yes. So just be careful because sometimes the branches, you know, they fall. So if you keep on going in the forest for your security, safety, just regardez en haut. Do you know if the exit is... Yeah, vous êtes proche quand même de la sortie. Ouais. C'est comme à 5 minutes à peu près. Okay. Juste là, continuer. C'est juste que vous voyez les branches qui sont là? Ouais. Ça tombe des fois. Fait que juste faites attention parce que je viens d'entendre que ça craque là, pour votre sécurité, genre. Okay. Regardez en haut puis soyez prudents si vous continuez dans la forêt. Merci. Bye bye. Be careful, the branches are cracking. I heard some cracking branches, so just look up. Juste soyez attentifs. Parlez-vous français, anglais? Un peu français. Regarde, parce que des fois, les branches tombent d'en haut. Les branches, ça craque d'en haut. Fait que juste faites attention. Ah, ok. Cuidado, cuidado. Sí. Claro que con... ¿Habla español? Español. Español. Claro que cuidado porque tenemos los árboles que los branches se faltan de abajo. Ah, ok. ¿Me entiendes, chico? Sí. Pero es un peligro. ¿Me entiendes? So, sí, voy a estar ahí. Okay. Hola. Ciao, ciao. Merci. Pleasure. Yeah, I got a Spanish I speak in my layer has been French, English, Spanish, but you know, usually I know people who come around often like myself, but I gotta let them know because sometimes there's the layers that fall, you know, so you see the layers and they can fall on you like those and see that one. So that's why I'm always concerned because I lived it. So my call to get some practicality would be to put signs at the entrances, well, their entrances and exits. See this one also? See, that's what I'm saying. This one fell. And some were tossed. Some were actually here in the past months, right? But we tossed them on the side. See, like that one, that one, that one. So you gotta be careful. See, those are a lot. These ones were cracked up. These ones are big ones. Those are the more dangerous ones, see? So that's what I'm saying, because we got a plantations on that one also. So a lot of these were tossed. See that one? Now I'm cracked. So it's a safety and security, myself included. When I hear, I gotta beware, right? I hear it, and we gotta sprint, be able to look up and see this one. Look at that one. These all kind of fell down, eh? They cracked, they fell. We cut them, chopped them, and they fall sometimes because after the storm, and sometimes they fall because the storms, the winter, the trees, some of the trees are not that healthy. So there's always that concern, which beware of falling branches. Basically, I'm now going to discuss the DRT. But before that, I want to say gratitude for 6, grateful, thankful that my rent's paid, electricity bills paid, got food and coffee, and I always love to see people coming here in the forest and getting a little bit of acquaintance with this place of nature here in the midst of the big metropolis island, Montreal, Hawk Island, my hometown in this life and past lives. I believe in reincarnations. I'm a mystic, and universal spiritual teaching student, parallel to being an artist, athlete, philosopher, and a geopolitical analyst and philosopher, and rock and roll 24/7, geopolitics 24/7, and when I work out, I'm super intense because it's my obsessive interest, fitness, and still celebrating that 7 years when I crossed Canada coast to coast, got out of being depressed and suicidal. You know, got out of being depressed 7 years ago, cross Canada. First I went, of course, to BC, British Columbia, to BC, British Columbia, and of course Vancouver. Then came back in September. I went to Halifax, and that event, crossing Canada coast to coast, made me come out of being depressed and suicidal. So I came out of being depressed and suicidal. So that was my coming out of depression. And when I conquered depression, when I conquered being depressed, when I conquered being suicidal, was exactly when I crossed Canada coast to coast with my anonymous friend who deserves to be 7 times richer than Oprah. Love you, Taylor Swift. I'm a Swiftie. See? Another one. Hear that? That was a small one, but it cracked. Anyways, so
There's 3 times featured in Taylor Swift and Oprah. Beyonce got LOV for Beyonce, but that's what it is for that. And we gotta get that drilled up here in nature. And see here what it says, it's got a plantation zone, so gotta be translating this. I'm willing to put, but basically that what it's saying is that that's a plantation zone. So we're trying to rehabilitate nature, and we're trying to be prudent with nature. So that's why there's a fence here. So you gotta be also. I would love to have a translation here, but it's only French. Guys, be careful. You guys speak English? Yeah, we do. So if you continue, sometimes there's the danger of falling branches. As you can see on the side, these branches, a lot of them fell. So just if you hear cracks, be ready to look up and try to move out of the way just for your safety. Because I know the forest, this is like my second home, so. Bye bye. Have fun. Anyways, so the falling branches on the side, like, so they can fall, so. Like those branches there, so it's always good to be prudent and be prudent for the branches because they can fall, see, from the side. So I always let people know, especially like it's a possibility. Some of the trees are not that healthy, and after the storms and after the mellow, you get cracks, and we get it for the down and gonna get it for the up, and just to be prudent. See, like these branches, all of them kind of fell from the trees, and gotta get it for the now. So, hello. Do you speak English? Just a little. Vous parlez français? Hein? Oui. Juste pour vous dire, si vous allez dans la forêt, juste soyez prudent parce que des fois il y a les branches qui tombent à cause que les arbres sont pas tout à fait en santé, 100%. Il y a quoi vers ici? Ben là, comme ça, vous allez comme ça, c'est la nature. Puis après ça, vous faites c'est comme un serpent genre qui tourne. Ok. Puis après ça, vous sortez, mais vous allez aller au belvédère. Oui, c'est en Ok. haut. Ben vous allez les deux chemins, soit vous allez par ici, par en haut, Oui. ou vous allez par la gauche, par en bas. Oui. Moi, je vous conseille, ben ça dépend. Allez là. Ça dépend, parce que par ici, ouais. Je vous conseille Vous allez d'aller. au belvédère? Oui. Just follow. C'est vrai? Ouais, vous pouvez aller les deux côtés, mais faites attention aux branches. Ok, merci beaucoup. Bye, plaisir, bonne journée. So they're gonna get it to the Belvedere, and we're gonna get up on the side there, and we're gonna get it for the Belvedere. So that's what we're gonna be doing with that, and we gotta be doing with the Belvedere, and we gotta direct them to get it on the X and to get it on the love. So that's what it is for that, and they're going to the Belvedere, so they get it on the love, and they gotta get on me some of that love, and we gotta get a little bit of those branches up, and those on the sleepy side, you gotta be careful because you gotta get it on the guest, on the love, and gotta get a little bit of loving, so that's all we gotta do with that. So they get it on the ghost, and they get it on the ghost, and gotta get it on the doing, and get it on the sidelines, so that's all we gotta get doing with that. So we gotta get on the loving, and we gotta be looking out for each other here in the forest and watch for the branches. They might fall on you, they might fall on you, on me also. I gotta get it on the loving, so that's all we gotta get on the doing, so that's what we gotta doing on the that, so that's all we gotta do it, so we gotta get doing and thinking and meditating is two different things, and we gotta get parallels. We gotta have action complementary, because 7 years ago, still celebrating when I got out of being depressed and suicidal, and that's what it is with that, and that's what it is with that. So we gotta get it on the go. So it's always good to work out training. I'm always happy to see people here, but see, you don't want that falling on your head. You don't want that falling on your head. You don't want that falling on your head there, Look at that big. Hey, those are big. See, those are cracked from up. See how big? So you gotta be prudent, you gotta be prudent on that. You gotta be prudent on that. So that's what it is, man. Just prudence, and when you come here. So now I want to say my gratitude, and we're gonna get to that DRT. We know we rounded about. We're gonna go hydrate again because we're getting on that hydration. Gotta get out of the way for my fellow citizen who does a little bit of that bike. I always admire the biking, and it's always a pleasurable activity for me to come here. Oh, another one fell. That one was tiny, but I heard it, and it was somewhere over there. So it seems like it could be windy. Sometimes the wind just moves them out of the place, So it is
it is a question which sometimes we got subconscious, you know. So, anyways, oh, please don't pollute. Please, I don't mind your drinking, but that's gonna pollute. That's gonna kill a rabbit. That's gonna kill a bird, a rabbit. Oh, please, people, do not leave the trash in the forest. We got rabbits. We got rabbits, chipmunks, flora, fauna. Please. Is this recyclable? Let's see. I don't know. It has to have that sign, but ooh, sometimes it doesn't. It's just the cap. Sometimes it says compostable on it. I'm looking for the 3 arrows, you know. Kind of look like sixes, but 6 is the number of the sun. Anyway, it's gonna proceed and gonna keep on going, you know. So gonna proceed with that. So it's always something which I am looking forward to. I'm looking forward to. But I don't know. This doesn't look compostable. Doesn't look like it's compostable. So we gotta get it on the go. But this has the sign, the top part. But that means, is that, see a question? Does that mean that is the whole thing or just the cap that's compostable? It says there 5, a number, and like that triangle. So that's a good question. I mean, because there's only on the cap and not there, so whatever. I guess I'm making an assessment. It's the whole thing is recyclable since it has it on the cap there, and see somebody hugging, that gives me some hope. And I like to matchmake, you know. I like to matchmake with a little bit of humor, you know, because I'm an artist who loves a little bit of comedy. And my Asperger is probably weird, and I don't know, the fellow citizen there, like, I guess some people would consider that rude because I was conversing with a fellow citizen and kind of, without saying sorry, kind of barged into the conversation and said, "You're going there, just follow me." And we were talking, but whatever. It's whatever. Sometimes it's subconscious things, you know. We have subconscious fears, subconscious jealousies, you know. Jealousies, and you know what, it's an Asperger's, who know, maybe I look like, who knows, like a rock and roll type of whatever, androgynous, pansexual, whatever the thoughts that one has. But some people would consider that rude. But yeah, I guess I say, hey, don't be rude. We're having a conversation, whatever the case may be. But it's whatever. Some people have, you know, certain things which we don't like to admit, you know. We don't like to admit. We feel jealous sometimes of another human being for being richer and more beautiful, having whatever, younger, youth, whatever. We have, myself included, we have that. And sometimes it's subconscious. We're not even totally aware, eh? Aware. Like, many people have told me over many plus 7 years that I have Asperger's, and only about 44 months ago, 45, 3 years and a half, more than 3.5 years, I've accepted, you know. I have 93% of the symptoms. I am obsessed about geopolitics, dancing, and rock and roll, my trinity of obsessions. And I am doing a little bit of awkward movements. I'm clumsy around certain things, and I can be awkward socially in my conversations, and I can incessantly talk, and I can use philosophical, academic, intellectual language and overly sophisticated in terms of explaining or giving some directions or discussing on a topic where it could be simplified. We have a tendency to overly intellectualize or use too much intellectual, academic, philosophical linguistics and language, which is not pertinent to the topic at hand. So that's it. We also have echolalia, which is a symptom of Asperger's. I might repeat the exact same sentence or paragraph that somebody says, you know, and somebody might say a whole phrase, a whole sentence, and word for word, an Aspie might repeat it. Echolalia comes from the Latin echo, might repeat the exact same sentence. So, you know, that's why over the past 7 years I lost a lot of friends, and making only friends with benefits, not 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 only friends with benefits, only friends with benefits, only friends with benefits. Pledge your allegiance, legions, rainbow dragon for the kingdom, dancing goddess and the dragon. Paid my rent, got some food and got some coffee, got that rock and roll. For the youth, for the truckers, for the bakers, for those changing daycares in the daycare, some of those diapers. I gotta get some rock and roll in the forest, as you know. Nobody rocks and roll like the dragon on the show. I know me some dancing. I got moves up in the rainbow like the hawk, my totem bird. Hawk, my totem bird. That's what I said, the hawk. My totem bird, the hawk. My totem bird, the hawk. My totem bird, the hawk.
My totem bird, the hawk. My totem bird, the hawk. My totem bird, the hawk, H-A-W-K. The hawk, my totem bird. And, you know, bring me the tools. I'll plan a little bit of translation for that. And whatever, I guess some people would have considered that intervention there a bit rude. And whatever, who knows? Like, we have some conscious things. Sometimes we intervene and out of, like, cut out of people's conversations due to jealousies or whatever. I'm not saying that's that, but because I can speculate a little bit as a philosopher, a little bit of psychology, but whatever the case may be, it's okay. It was just, you know, it is what it is. Another one branch fell, but it's something which we got to be aware of sometimes. You know, we have, and we get moody, upset, you know, but I conquered being depressed and suicidal, and being depressed and suicidal is something that was hardcore for myself personally. 7 years ago, I remember moving, you know, from a moldy place, from a moldy place. Remember moving and started working out, training, exercising 7 years ago, 2017, after I crossed Canada coast to coast, after I crossed Canada coast to coast, after I crossed Canada coast to coast, after I crossed Canada coast to coast. And sometimes it's subconscious elements, you know. Myself having survived COVID. COVID for me was like death, pestilence, and disease, 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 like death, pestilence, and disease. When I had COVID, February 2020, February, March, it was like death, pestilence, and disease. I know that it sounds like a rock and roll song, you know, it sounds like a rock and roll song. It does sound like death, pestilence, and disease, like a hard metal rock song, you know, so it does sound like that, sound like that, sound like that. It does sound like a metal rock, but that's what it was, that's what it was, that's what it was. And we gotta get it for the XYZ, and we gotta get that gratitude, you know, because I suffered, struggled, and right now my only stress is financial, but I'm open for business. And you want a LOV, come love with me. I love doing me some matchmaking, and I'm gonna get that hydration, and we're gonna get here. Be careful when I cross. Actually, we're gonna go in and by the sides, and look at those beautiful yellow flowers, man. And check if they smell a bit. Not sure, maybe. Let's check. Not at all. Almost like a scent, but a little bit of a scent. Not a scent that's really protruding, but a scent that has a little bit of a scent that's kind of semi, more like grains, like rice. It smells like rice. Well, some rice smell different, but this is what it's kind of. It smells like a little bit of that rice, you know. So, oh man, no, it doesn't smell that much. It has like a scented piece, but it's not getting on that. It's not getting on that piece, you know. So that's how we get it with that, and always gotta get that gratitude, get that gratitude, get that gratitude. Always gotta get it for the XYZ. So that's how we gotta be. Here, oh, this one's bigger, bigger, bigger. Oh, we gotta get it for the XYZ and for the XYZ, you know. So, no, that's your brand of it. No. Not your brand of it, no. Max, come. Oh, is it a big dog? No, it's a small Boston Terrier. Okay, because I have some allergies to certain dogs. Sorry, yeah. No, if it's a poodle, it's fine. Poodles I can bear, but sometimes if they're too, the fur, you know, the length of the fur. Yeah. Oh no. Sure, Okay. dogs. Yeah, it's just the big German shepherds, Yeah. I know like what those you that mean. have lengthy fur, thick fur. I get allergic reaction if they get to a certain distance. But no problem for this one. Bye. You too. Take care, buddy. Come on, Max. Anyways, they gotta get it for that little dog there, little dog. They gotta
You know, like last time in one of my videos, you see me sneezing, you know, so we gotta get for those sneezing, or we gotta get for that XYZ, and that's all it is for that, and we gotta get it for that to let people know, you know, allergic reaction, so that's all we gotta be doing with that, so that's all we gotta get doing with that, you know, and that's what it is with that, so it is what it is here, and we gotta be going to get that hydration again, and going to get a little bit of that drums, and we gotta get it on the XYZ. So it's just the beauty of the sky sometimes. We give. Hamsterarinya isso. Hahaha. Anyways, gonna get it for that XYZ, and we gotta get it for that LW, for that LV. Somebody hugging. Let me see somebody hugging. God dang. Gonna discuss the DRT as we go up and down. We're gonna take a little bit of that longer route, and we're gonna go through the interjection, and I got that hydration, so where the lion's at, I guess we can go to roundabout more, and gonna do a little bit of meditation here, and we gotta get it on the XYZ, so we gotta get it for the LOV, man, for the lovers, you know, for the butchers, for the bakers, for the truckers, for those grocery store clerks, and we gotta get it for those firefighters. Gotta send some LOV. If y'all don't love the firefighters, send them to me. I give them some good rainbow rock and roll washing feet. Blah 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 blah. I gotta get that service, you know. Consent hygiene. I wish I could afford a massage therapy session, but cannot afford it at the moment. But you know what? Firefighters, public workers, nurses, doctors in the public, they deserve it and earn it more than yours truly, philosopher, artist, athlete. So, minutes, hey, 5 more minutes on that Wall Street, 4:30 closes. 5 more minutes to make $1 million, Wall Street, blah, blah, blah. Buy, sell, future option puts. Stocks, buy, sell, future option puts. Stocks, buy, future option puts, buy, sell, trade. Give that 5 minutes you got. If you make $1 million, if you made $1 million today, give 10%. If you made $1 million profit, give 10%. 10% of $1 million is 100,000. 100,000 divided by 4 is 25,000. 25,000 you can give it women's sports leagues. 25,000 you can give it women's sports leagues. 25,000 food security. 25,000 you can give it women's sports leagues. 25,000 you can give it for food security. 25,000 you can give it for LGBTQ causes. 25,000 you can give it for environmental causes. So 4 different causes. 10%. 10% of $1 million is 100,000. 10%, right? That's what 10% of $1 million is. 100,000. 100,000. That's what 10% of $1 million is. 10% of $1 million is. 10% of $1 million is. 10% of $1 million is 100,000. So divided by 4, that's 25,000 a year. Help set up, build here the house. House of the Dragon. We can have half. All I need is a bathroom, a bathtub, kitchen, sleeping quarters, and here I can work out and
I can have a little quarter for open doors here. We can have open doors, barbecue, workout, train, exercise, and support the dancing goddess in the Dragon Kingdom. And that's about how we rock and roll with the kingdom. And gonna discuss my Trinity of theories now, So the Trinity of theories, which of course is the only solution, the CIT, citizen integration theory, the DRT, debt refusion theory, and the democratic fusion theory, the DFT, debt refusion theory, the CIT, citizen integration theory, and the democratic fusion theory. That Trinity of theory to be implemented by the fourth dimension. That fourth dimension is love, CIT, citizen integration theory, DRT, debt refusion theory, and the democratic fusion theory. That's the one that got to be implemented, the DRT ASAP, and I'm going to discuss it after I get that hydration. As we're going to go around about again in the forest by the side, and then we're going to switch to that French because we ain't La da Belle Province, and it's 4:28. So we got that 3 hours till sunset. We got to get a little bit of that hydration as we go. So you got a plantation zone right there, and we got to please don't pollute, don't leave trash like that. Put it in the garbage, and you got to be careful for those planes there, because you get a little bit of those planes that go on the side and go on the side there, and we gotta look at that. That is a beautiful mushroom. See, it's kind of going a little bit on that solid, but it's a mushroom nonetheless. It's tiny though. It's a white mushrooms, and inside here you got a lot of mushrooms. See, inside and on the side you got a lot of mushrooms with that. So you get a lot of bit of those mushrooms here and there, which you gotta be prudent not to touch, because I don't know the mushrooms, but I know they're around, and you see in my videos, you see some of those super big mushrooms, and we gotta get it on the go. Those super big mushrooms, and we gotta get it on that meditative state to get a little bit on that XYZ, meaning that we gotta be prudent, don't touch too much. Or that mushroom, don't touch too much of that mushroom. So we gotta get it on the sidelines, and we gotta just look and observe without touching, because it could be poisonous. I mean, by the touch, I'm not sure. I'm not a connoisseur. I don't know that much about mushrooms, but I know generally a little bit by the size, shape, but I don't touch them at all. If somebody knows, I'm always wondering which are edible. And of course, I believe that the spheres that I saw in the past weeks, which you see, yes, crows, the crows know my secrets, don't need to spy on me. Got a lot of scars, retrograde amnesia. I remember moving from a moldy place. My life really restarted 7 years ago, then in 2020 when I had COVID, then kind of now during this last 40 days for the septennium. So that's how we need to go drilling, and children are happy, they are joyous, and the sun's shining right there. So that's the Pope, my King, the sun, and somebody's getting that good hydration, and we're gonna go right into the midst towards the lions again. And we gotta get it on the go. Faites attention, mes chers, si vous rentrez dans la forêt, des fois il y a les branches qui tombent. Okay. Donc si vous entendez que ça craque, regardez en haut puis soyez prêts à bouger pour votre sécurité. Bye bye. Gotta get it on the go, so gotta get those branches, which I said on the go. If they go eventually in the forest, that of course the possibility of the branches falling, so gotta be for them to be prudent when they go inside there, because young, old, and whatever alike, just be careful too. They got a lot of loving to make. Yeah, I got a lot of loving to make, and the youth especially, first the youth, and that's why I say we got to put some signs there. Beware that there's danger to go in the forest. So I'm willing to plant them. I'm willing to volunteer. Like, I'm willing to put on the work. It's not just blah, blah, blah. I understand fully that it takes labor. It takes a little bit of that XYZ, a little bit of that XYZ, a little bit of that XYZ. And it takes a little bit of brains and muscle, Brains and muscle gotta go together. So as I'm a fan of construction workers, I'm always a fan of public security. Nobody's perfect, not even the popo, that 5-0. We gotta have some justice, we gotta have some justice by action, and to my brothers and sisters who lost their liberty,
freedom, and I got it tattooed up. But freedom, liberty is such a new thing under the sun, Mr. Solomon. Freedom is a new thing under the sun. Freedom is a new thing under the sun, Mr. Solomon. Freedom got to be ensured. My brothers and sisters, freedom, liberty with our individual and part of the collective. Food security starts with the farmers. Food security starts with the farmers. Food security starts with the farmers. So I gotta always salute the farmers, the bakers, the butchers, the bakers, the butchers, the nurses, the doctors, firefighters, all those involved in production, distribution of food, the artists as well, not those millionaires, Wall Street gift to charity. Oh, 5 minutes ago, rang up. Time's up on the Wall Street. This blah blah blah, 12th of September, blah blah blah, 12th of September, blah blah blah. And I'll play Rainbow. You want love kisses I got by the trees, and I'm gonna play me some of that recycling right here. Play some of that recycling right in the middle. See, we gotta get that recycling. Here we go. Please put it there, and please don't put food. Oh no. No, don't put diapers here, please. Don't put diapers. Don't put diapers. Don't put diapers. Don't put diapers. Don't put diapers there, please. Saluting those who changed those diapers, but the diapers gotta go there. So there's diapers there. There's diapers there. The diapers don't go 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 there. So we got a lot of work to do with that. Please don't put the diapers inside there. There were 3 diapers that were put there. So no, they go here. See, that's garbage and that's recycling. So that's a recycling practice which we do not have to make, you know. So that's why we gotta be prudent, you know, and make make an effort, you know. 'Cause that kind of ruins the whole process. Well, you know, if you're gonna put the diapers, put them in the trash there, not in the recycling. And I noticed it, but anyways, thanks again to those who built underneath. Imagine all the work, public workers, just to have running, potable, drinkable water on the mountain. So much labor has been done with that, and we got to get around the XYZ. So imagine all the potable water going in, all the layers underneath, goes all the way to the top, and then you have the aqueducts, which are made at the top, and then we got to get it up. So I drink water here, and everybody can drink water right here, myself included. So we got to get it on the go, you know. So we got to go for that, and we got to hydrate. Always important to get that hydrated, and yeah. I gotta get a little bit of that XYZ, and we gotta get for that lovers, you know. We gotta let it for that XYZ, you know. So we gotta get it for their love, you know. So we gotta get it. I gotta get it for that hydration. Anyways, we're gonna be switching to that French, but please, once again, do not leave trash in the forest, and please, when you recycle, just make sure it goes in the recycling, because I just noticed it kind of ruins the whole process, you know. My individual, and I'm always doing my best. I make mistakes on the daily, but that ruins the whole thing, you know. It ruins the recycling. So just make a little bit of an effort, make a little bit of an effort, you know. And I'm gonna fill this up. In a bit, we're gonna switch to French, because we're here in that belle province, you know. And I always like to encourage people to learn some French. If you're here, tourists, you know, only eat, if you come here, tourists from wherever the world, just eat everything local. Buy cheese from Quebec, buy wine from Quebec, buy beer from Quebec, buy sausages from Quebec.
by everything that's made here. That's my request. I always, I always request that to tourists when they come here, visit us. And now we're gonna go in the forest some more. And we gotta go on the sidelines. And we're gonna change some of that Quebec rock and roll here, you know. We gotta get it for those to go on the go. So now we're gonna go inside the forest, inside to that side there, and then come out on the other side, like that. So basically what we're gonna do, we're gonna take it on the side there. So see, like this, and we're gonna go, basically that's the south. That's like going south basically. But now I'm going north. So that's west, that's north, and that's east. And that's south, you know, that's what it is. That's north, that's west, and that's east. That's what it is, that's what it is. So here we are. We're gonna get it for the blue sky. We're gonna have blue sky, and we're gonna get it for the XYZ and XYZ, and that's how we're gonna go do it with the drill. So we're gonna get it for the lovers, man. I'm looking for people to hug, and somebody give me some good hope. I saw somebody hugging, you know, so that's a little bit of a good hope, and gotta get it on the go, you know. So look at that, and we gotta keep on the drill, you know. We gotta get that coast to coast, man. Get that coast to coast. Dragon Army coast to coast. See me some of that good red truck, and it's always good when you get a little bit of finance and somebody spending some money, give some charity. Support this independent aspie artist, athlete, philosopher. And gotta interject, turn to left or right my head before I cross the street. And actually, I changed my mind. I'm gonna go, is this, you know, a few days of summer left, so I'm just gonna go around the bout instead of going all the way to the top. What time is it? Okay, wait. It's okay. I'm gonna go to the top. I'm just gonna go in the sun a bit and discuss the DRT. So that's what we're gonna go doing for the drill, and we're gonna discuss the DRT, the debt refusion theory. It's time for me to discuss it, and we're gonna switch to that French, of course, when we reach the top, and gotta say a little bit of that beautiful red truck. That was a service des incendies from the past, and it's probably from more than 45 years ago, but nonetheless has some nice red. And I gotta salute the public workers, and my senior citizens kind of smiled, nodded at me, and they started laughing, and they said, whoa. I don't know what they were saying, but hey, if I bring some joy and laughter to senior citizens, young and old alike, I'm doing my job. I mean, I'm a philosopher, and we're gonna get it on that XYZ, and we gotta get it for the LOV, you know. So it's always something which gotta be interested in, to bring some humor and laughter, and we gotta get it for the go. And I always gotta produce rock and roll, because I do, and gotta switch, of course, to French later on. But now I'm gonna discuss the DRT. The DRT stands for debt refusion theory. My brothers and sisters, you can argue all you want. Beautiful blue sky, under the sky, or whatever, at midnight, at 3 o'clock in the morning, 3 p.m., 3 a.m., whatever the case may be, 3 p.m., 3 a.m., whenever the case may be. A beautiful sky, I gotta say. Beautiful sky. Look at that beautiful sky, beautiful sky. Sometimes you just gotta look up to see, you know. Oh, here we got on that look up to see, and we gotta get on that XYZ, and we gotta admire. Sometimes you just gotta look at the sky, man. Before I get that DRT in it, I'm gonna discuss, of course, the DRT, but I gotta be looking at the sky and meditating on the mountain here, right in the center of the island, metropolis Montreal. Hot of Montreal, 2.5 million people. We're gonna go inside by there, and gotta turn your heads left and right before you cross the street, because you never know, Brakes can potentially malfunction. The brakes might malfunction. The electricity might snap. The citizen driver might press the accelerator instead of the brake. That can happen. Pressing the accelerator instead of the brake, eh? That can happen. The brakes malfunction. The citizen by the sunlight, solar flare can hit with a trillion hammers. 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 Solar flare can hit with a
between hammers, I prefer a bit of loving and kissing to hammers, but gotta get some strength. It's not all about strength, it's not all about money. Gotta get some love and understanding, blah blah blah, beautiful flowers, blah blah blah. Look at that, beautiful, beautiful bees getting on these yellows and whites, and a little butterfly. Let's get that bees at work. We're gonna discuss the DRT because that's gonna get us out of the trouble. Another little blue, blue, blue butterfly. I see you. And another beautiful bees. Bees gonna leave them at work because now I get to get that work done and blah 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 blah. I'm gonna get it inside, and here we are. Gotta get it inside the forest again and go all the way up around the bout, and we click it to that French, and it's 4:43. So yeah, I'm gonna go up, and then I'm gonna go at 6. I'm gonna come back by 6 and then go towards the sun, and gotta be prudent here because once I saw a bicycle, a cyclist coming, so I gotta always be aware. So if you enter by that side, beware that sometimes cyclists can come and they can get that hit. And once I actually saw somebody came all the way down on the bike. It was a mountain bike, so he was well prepared for the roads here because this is a rugged terrain. You know, we come from that civilization and nature. We span from that software to hardware here in nature where you can meditate, you can clean your lungs, because if you want to clean somebody else, I got to clean myself first. So this independent rainbow dragon who likes me some of that yellow. Farmers, butchers, bakers, nurses, doctors, LOV. Those who changed blah blah blah, some daycare diapers, today in the daycares, teachers, blah blah blah. Butchers, bakers, nurses, doctors, daycare workers, those firefighters, LOV. Train conductors, truckers, those cooks preparing some hamburgers, cheeseburgers, pizzas, salads, and whatever that good stuff, some candy, some sweets. You know, I love me a little bit of cake, and gotta be a little bit of that loving for the cake, and we gotta get a little bit of that right eye, a black bug trying to get in my eye, whatever the case may be, try to poking my right eye sometimes here, you know, trying to get that poke, and try to get that poke. Nope, you're gonna get eaten. Out from my eye, beautiful. Look at that specimen. You see that? Look at that. Isn't that just... It looks like a lotus. It's actually a mushroom. It looks like a lotus. It exactly looks like a... Makes me think of a lotus. And there's mushrooms there, so... We have lotuses, but by the Lachine Canal. We have lotuses, but by the Lachine Canal. And now, really, I gotta discuss that DRT. So let's go with the DRT. Debt refusion theory, my brothers and sisters, is the only solution. So the DRT stands for D for debt, R refusion, and T for theory. So D, my dragons, yours truly, Rainbow Dragon, Philosopher Aspie, Philosopher, geopolitical analyst, and theorist who loves dancing. And of course, who loves fitness and working out, and you know, support that kingdom, the dancing goddess and the dragon kingdom, which is fundamentally a call for a public-private partnership. When I say support the kingdom, the dragon and dancing goddess, the dragon kingdom, well, it's fundamentally a North American public-private partnership, you know, North American-centric, but not only, but mostly North American-centric, blah, 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 public-private partnership, blah, 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 public-private partnership, blah, blah, blah. But of course, the DRT, my brothers and sisters, I gotta say, is the only solution. You can argue all you want, but I present to you on the table is I'm gonna make blah 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 a new table. On the table is gonna be the D debt, R refusion, and T for theory. The D debt, R refusion, and T for theory. The debt refusion theory for the creation of the UE. I put on the table. This comes out of my curse of Asperger's, having the obsessive interest of geopolitics and different aspects. As an Aspie individual, my obsessive interests are geopolitics 24/7, sports, fitness, dancing, and rock and roll. So that trinity, sports, fitness, dancing being my favorite sport, and geopolitics and fitness, and rock and roll. So having studied geopolitics, you have to know a little bit about public finances. So knowing a little bit about public finances, today I'm going to say that in 2024, the Canadian public debt has reached record levels to the point that we now pay 46.5.
46.5 billion in interest. 46.5 billion in interest. The billion has 9 zeros. That is the amount of interest we pay on the debt. So that is the amount of interest. Only interest. 46.5 billion. Billion, right? Billions. Ah, my eye. Turn your head left and right, left and right, left and right. So we're going to interject cross by that side. And 46.5 billion in interest. This year we pay servicing, debt servicing. In other words, the interest we pay on the debt. Public debt of Canada. So it went from 2021, 2021, it was 20.3 billion. 20.3 times 2, that's 40.6. But it's now 46.5. So in other words, it more than doubled. Double would have been 40.6, 20.3, right? It's 46.5. My brothers and sisters, I say with 100% conviction and passion, there's no other way today, September 12th, 2024 going 2025, but yours truly is dragging D for debt, R refusion theory, the debt refusion theory. The D stands for debt, R for refusion, and T for theory. Try to get my eye. My eye. The DRT, the debt refusion theory, is the only solution. Where we are now with the public finances, you can argue all you want, left, right, and center. I'm going to now explain it. So keep in mind that due to the fact that we now pay 46.5 billion just in interest, 46.5 billion just in interest, 46.5 billion just in interest. That's how much we pay interest. And I got to interject because I got flashes of reincarnations and parallel lives. And when I come on the mountain for the past more than 7 years, and in my parallel life, I design, create antennas, supercomputers, antennas, microchips, and of course satellites. In a parallel life, I also have Asperger's, but in that parallel life, my obsessive interests are relegated to science, physics, mathematics. Science, physics, mathematics, and the beautiful sky there, beautiful blue sky. So science, physics, and mathematics. So I gotta get a little bit out of the way. So my obsessive interest in this life has made me, of course, that I can present the DRT, the debt refusion theory. I love those colors, man. Fucking nice colors, bro. Sis, I didn't see, but I love bright colors, so I smile back, and see, look at that antenna, bro. Sis, bro. But in a parallel life, I know what it is. Yours truly is, you get that 50-50, but I gotta get it on the drill with us, so I gotta get it on the interjection, and we gotta get it on the low, so we gotta get it on the low with that, and we gotta get it for that LOV, so somebody's getting a little bit of that spirit, and we gotta get it on the flow with that, so it's always good to get on that XYZ and discuss the DRT, the debt refusion theory for the creation of the universal exchange unit. My brothers and sisters, is the only solution. The only solution is the DRT. There's no other solution. So now I'm going to explain what it is. So the DRT, debt refusion theory, my brothers and sisters, on the table, having been cursed with Asperger's, I can say, and I know that there's no other solution. So you can argue all you want, you can argue all you want, but the DRT, the debt refusion theory, is the only solution. So, because we pay 46.5 billion, a billion has 9 zeros, so that number is 46,000 million just the interest on the debt. My brothers and sisters, there's no other solution. You can argue all you want, but that's the only solution. So this is what it is, and that's that. So we're gonna take now I'm gonna explain it as simple as I can. Because one of the symptoms of Asperger's is being overly verbose, sophisticated, intellectual, and academic in explaining things which can be simplified. It's a symptom. I got to work on my symptoms. There's no medication for Asperger's. I'm just neurodivergent. That's it. That's all. You get that rainbow dragon, the DRT. The only solution. Forget all that. Focus on the DRT, the debt refusion theory. So the DRT stands for debt refusion theory. This is the only solution now.
for the creation of the universal exchange, right? I gotta live priority to my fellow citizen biker. I always like to get out of the way so that here in the public, you know, I got added responsibilities, duties, and obligations. Not under the normal circumstances of life. I don't have the same obligations, duties, and responsibilities. So my safety, my liberty, and my work, which I'm doing now, this vlog with a laptop. I have a little bit of esprit de corps with my fellow citizens who are on the left, on the right, on the center, right here. Get that North American Dragon Union, the Public-Private Partnership for the DRT, Debt Refusion Tree, and the Empire Kingdom, the Dancing Goddess, and the Dragon Kingdom, which is fundamentally a call for a public-private partnership. So we're going to take all the debt. This is the DRT explained now. We're going to take all the debt, the public and the private debt, my 10,500, my debt, your debt, our debt, my debt, your debt, our debt, my 10,500, yours coast to coast, ocean to ocean. So all the public and the private debt, all the public and the private debt, all the public and the private debt, all the public and the private debt. So all the public and the private debt, all the public and the private debt, we're going to refuse it. All the public and the private debt, meaning that we're going to have to convert it to US dollars. The fact is that the United States dollar still is the currency of choice for world trade, international business, global commerce, import, export, tourism. Those five, at least more, but still is the number one currency. Has been challenged a lot, but nonetheless still is the number one currency for many of our economic, financial activities. You know, the US dollar. So we're going to take all the public and the private debt of Canada coast to coast. We're going to convert it to US dollars. All that money is going to finance a new central bank. So keep in mind that my DRT theory also contains within it the monetary integration theory. So monetary integration theory is a financial theory which was implemented in Europe. The Europeans in the European Union, they created the common central bank known as the ECB, the European Central Bank, and of course the ECB of course creates and of course issues currencies. You know, issues currencies. The euro, they created the new central bank and now it issues the euro, a new currency. The Germans got rid of the Deutschmark, the Italians got rid of the lira, the French got rid of the francs, and many countries got rid and stopped using their old currencies back in the 90s, and then they joined in the past 3 decades. But they created a common bank, the ECB, the European Central Bank. Germany no longer has a central bank. Italy no longer has a central bank. France no longer has a central bank. Many countries in Europe do not have a central bank anymore. They have a common central bank, the ECB issuing the euro. So my theory also contains monetary integration theory. So we're gonna do it differently. But my debt refusion theory, keep in mind, also includes the financial theory which was implemented in Europe, known as the monetary integration theory. So we're gonna take all the public and the private debt, my 10,500, yours, ours, my coast to coast, all the public private debt. See? That's what I'm saying, branches. See, this branch fell recently, see? I'm gonna toss it a bit, but this is recent. This was not here last week when I came. So be careful, that's why. Oh yeah, he fell from there, see? He fell from there, see? He fell from there, fell from there. So I'm just gonna move it out of the way in case of the bikes. Somebody comes with a bike fast, see? This is what I'm moving here. See, look at that. Look at that. That's a big branch. This branch I just moved. It was blocking the way. See? It fell from there. So if I would have came here when it fell, it wasn't there last week. So be careful, people. That's why you see many of my videos, I warn people, just be careful, because that one right there, like cracked. It was a crack my head, man. I already had a concussion or head wound, near fatal mortal head wound a few years ago that I've written about, near mortal head wound a few years ago, near fatal head wound. I don't know exactly, kind of mysterious, but I have a little bit of dent, and I have a lot of scars on my body, you know. I have even on my, I discuss it, I'm not going to go into it, but on my androgynous genitalia, 50-50, man, woman, man, river, fire, river, water, flood of fire, blah, 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 rainbow, dragon, black and white and rainbow, but nonetheless, hail Papa Crowley, the DRT, rainbow dragons, and the DRT is the only solution, but
Anyways, I just put a little bit of rock and roll with that. But yeah, I do have a lot of scars and retrograde amnesia and survived COVID, survived being depressed and suicidal, and I love this matchmaking, see people making that good love, and the DRT has to be implemented. The debt refusion theory, the DRT debt refusion theory for the creation of the UE. So we're gonna take all the public and the private debt. We're gonna take all the public and the private debt. We're gonna take all the public and the private debt. We're gonna take all the public and the private debt, and we're gonna refuse this. All the public and the private debt. We're gonna refuse it. So my debt refusion theory, my $10,500. Yours, ours, coast to coast. We're gonna refuse it. So all the debt, the public and the private debt, all the public and the private debt. We're gonna create, of course, a new central bank. So all the debt, the public and the private debt. We're gonna, of course, take it, convert it to US dollars. So all the Canadian debt, my 10,500 included, yours, ours, coast to coast, all the public private debt, we're gonna convert it to US dollars. We're gonna add it with the US because it's North American first. Of course, it could be, when I'm speaking from a North American perspective. From a North American perspective, as a North American, Quebecer, Canadian, North American, Canadian, Quebecer, as a North American, Canadian, Quebecer myself, I'm speaking from a North American perspective as a philosopher of North America, as a philosopher of North America, as a philosopher of what I call the North American civilizational complex, or the complex of North American civilization, the North American civilizational complex, the North American civilizational complex, the complex of North American civilization, the North American civilizational complex, the North American civilizational complex, or the complex, the collective of North American civilization, the collective civilization of North America, the collective civilization of North America. That's what we're gonna do with that. So that's what we're gonna be drilling. So we're gonna take all the public and the private debt, all the public private debt, all the public private debt. We're gonna create a central bank, a new central bank, just like the ECB, Canada, US, and Mexico is part of North America. But Canada first and foremost, then US. It could be extended. NATO allies, defensive alliance, NATO North Atlantic Treaty Organization, no NATO, blah 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 blah. But first North American collective, because I believe in defense, blah 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 blah, defense. But first Canada, then Canada, United States, and all the debt, public and private debt, will be the initial money supply for this new central bank. So all the public and the private debt will be the initial money supply for this new central bank, which is going to issue a new currency. And that currency is going to be based on the value of the US dollar. We're going to call the UE, U dot Universal E dot Exchange Unit. U dot Universal E dot Exchange Unit, the UE. U dot Universal E dot Exchange Unit, Universal Exchange Unit, the Universal Exchange Unit, the Universal Exchange Unit, the Universal Exchange Unit, the UE, Universal Exchange Unit, the Universal Exchange Unit, the Universal Exchange Unit, the UE, the Universal Exchange Unit, the Universal Exchange Unit, the UE, U dot Universal E dot Exchange Unit. The UE, we're going to create the UE, the Universal Exchange Unit, the UE, the Universal Exchange Unit. The Universal Exchange Unit, U dot Universal E dot Exchange Unit. The Universal Exchange Unit, that's what we're going to do. We're going to create the UE, the UE, the UE. The UE, the Universal Exchange Unit, the Universal Exchange Unit, the Universal Exchange Unit. That's the only solution, the DRT, debt refusion theory for the creation of the UE. We're going to take all the public and the private debt. So my 10,500, your 10,500, our 10,500, coast to coast, ocean to ocean, coast to coast, ocean to ocean, coast to coast, ocean to ocean. We're going to take all that debt, public and private, and all that debt is going to be the initial money supply, for a new central bank, for a new central bank. For a new central bank. That's what we're gonna do. And of course this has to be recycled again, please. Somebody might have dropped it. Benefit of the doubt to all, benefit of the doubt to all here in the forest, but it have to be recycled or brought, of course, somewhere. So we're gonna take all the public and the private debt, all the private and the public debt, all the public and the private debt, all the public and the private debt. So my 10,000 included, your 10,000 included, my 10,000 included, all the debt, public and private. All that debt is going to be in the trillions. That debt is going to be the initial money supply for a new central bank, 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 for a new central bank. And we're going to create the Universal Exchange Unit, the UE, the Universal Exchange Unit, the UE, the Universal Exchange Unit. We're going to create the Universal Exchange Unit, the Universal Exchange Unit. We're going to create the UE, U dot Universal E dot Exchange Unit, the Universal
exchange unit. That's what we're gonna create. That's what we're gonna do. The universal exchange unit. The universal exchange unit. That's what we're gonna do. We're gonna create the universal exchange unit. The universal exchange unit. The universal exchange unit. We're gonna create the UE. We're gonna create the universal exchange, and we're gonna get the universal exchange, and we're gonna get the universal exchange, and the creation of the U dot E dot universal exchange, and we're gonna create the universal exchange unit, the universal exchange unit. That's what we're gonna be doing, and we're gonna take all the public-private debt, and all that money is gonna be the initial money supply, to create a new central bank, We're gonna create the UE as a new currency based on the value of the US dollar. That's why I'm calling him astrological brother Bill Gates, Scorpio. Bill Gates is a Scorpio astrologically, and of Black Hawk, Blackstone, BlackRock are two different financial institutions. Larry Fink, another Scorpio. Joe Biden, president of the USA, is also a Scorpio. And I was born in the USA 3 times. Once as a woman, twice as a man. Served in the United States Army. Twice in 2 different wars. That's another story. But this is the DRT today for 2024, 2025. There's no other solution. Canada, US, North Americans unite. We're going to take all the debt, public and the private debt, my 10,500 included, coast to coast, ocean to ocean. We're going to add it all up, convert the Canadian dollar debt to US dollars, and all that money is going to finance a new central bank, an initial new central bank, to issue a new currency called the UE. U dot universal E dot exchange UE. U dot universal E dot exchange U dot universal exchange unit. The universal exchange unit based on the value of the US dollar. We're gonna freeze all the prices of bread, butter, milk, sugar, beets. And then we're going to set an interest rate level of 10%. It could be 10% maximum, 10% maximum, 10% maximum, 10% maximum by principal. It could be 3.33, 1.56, 7.18, 4.18, 9.3, whatever the case may be. That's what we're going to do. So we're going to freeze all the prices, set an interest rate level of 10% maximum afterwards. And we're going to, with that money, we're going to be able to do a lot of public good in North America. More defense initiatives coast to coast. Mass finance citizens to work out, train, exercise. Because mass financing, working out, training, exercising. Mass finance tourism for wellness. Mass finance the reconstruction of the buildings, of the infrastructure collective of North American civilization, the aqueducts, the bridges. We're going to be able to build mass renewal, mass infrastructure renewal across North America. We're going to be able to do so much good, so much financing, so much good with that money. We're going to be able to mass finance citizens' fitness activity to paint the public parks, paint and build social housing, and mass finance citizens to work out, build social housing, of course rebuild the infrastructure, and mass finance the complementary covenant cooperative public-private partnership institutions, the dancing goddess and the dragon kingdom, public-private partnership institution, the Dragon Army, North American Citizen Integrated Social Security and Service Force, Security Service Defense, 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 and of course the Dancing Goddess Army, the Dancing Goddess Army, the Dancing Goddess Army, Dancing Goddess Army to dance and for the environment, to plant more trees, blah blah blah, to the ocean, to dance, to clean more trees, and to do a lot of good for the environment and revise practices and blah 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 for recycling and environmental purposes. So with the DGA Dancing Goddess Army, we're going to be able to do a lot of good with the DGA right here from North America, from the metropolis, 2.5 million people on the metropolis island of North America, 2.5 million people on the metropolis island of North America. It's a metropolis, second biggest, most populated in Canada, was top 8 in North America. Number 8, 7 or 8. It's top 10 in North America, population-wise. It was the first in Canada until 2007, but you already had 1 million. Montreal, Hawk Island was born here on the island, close by the island, and of course was born on the other side, close by the mountain there, close by the mountain there. Was born in a past life, previous incarnation several times, sometimes a man or woman, and the DRT is the only solution. And here, with your help, want to build support, build, of course, the 2 complementary covenant and cooperative institutions, the House of the Dragon, House of the Dragon here, House of the Dragon, simple, austere, severe, pyramid, of course, to build with the scarlet, red, crimson right here, parallel, of course, to the Forgotten Goddess Temple, to the Forgotten Goddess Temple, which I'm laying the accreditation with the trillions of kisses
trillions of kisses, trillions of kisses, trillions of kisses for the creation and the building of a third building, a third building, the creation of a third building. Build the Rainbow People's Palace, the Rainbow People's Palace, Rainbow People's Palace, Rainbow People's Palace. The third one, and here the Forgotten Goddess Temple, a circle, 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 7 stories high, of course, 7 stories for basically for reading the tarot reading, dream interpretation, the equinox, dancing, and other celebration of nature who dances with the sun. And the House of the Dragon here, all I need is a pyramid austere. I don't need much, severe austere. The pyramid House of the Dragon right here for building, the House of the Dragon. Here's what I need, and here's Mother Nature, living goddess, goddess. I say G-O-D-D-S-S, goddess, 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 and we gotta get it for the XYZ, for the goddess, and here it is for that, for the Forgotten Goddess Temple. You know, we gotta get that drill, and we gotta get it for the XYZ, and for the construction workers. For the construction workers, we gotta send some of that good loving, and we gotta have to play only defense. Defense, 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 coast to coast, Dragon Army. So we gotta get doing, and see here the air's clean, so we gotta get more plantation zones like that. So with that money, the DRT is the only solution. As I am financially struggling, the paradox is I present on the table here from my second home, Mount Royal, the solution. We're gonna have to switch a bit to that French because we liable province, but generally we got a little bit of that solution. We're gonna say hello to the city, and then we come back that way, and then we drive it in, and then we drive it out, and then we conclude, and then we burst it out, you know. So that's what we need to be doing. So the DRT, brothers and sisters, you can argue all you want, it is the only solution from where we are now, paying 46.5 billion in interest. We pay 46.5 billion in interest, 46.5 billion in interest, you know. So that's how we gotta do. Hello. Be careful, guys, sometimes the branches fall if you go deep in the forest. Speak English? No. Français, vous parlez français? Vous faites attention des fois, mes chers, parce qu'il y a des branches qui peuvent tomber d'en haut. Comme vous voyez, celle-là ici, là. Vous voyez cette branche-là? Vous voyez, ça l'a craqué. ¿Habla español? Sí. Necesita que cuidado porque tiene un peligro que las branches de árboles que tiene para abajo como esto. ¿A la cruz? A la cruz y para allá, claro. Sí, para a derecha. A la derecha. A la derecha. Cuidado porque tenemos la branca que se va abajo por la seguridad, ¿me entiendes? Claro, sí, claro. Gracias. Yo, mira, sí, de nada, mi placer. Gracias. Bienvenida a Montreal. Chao, chao. So I made an effort to tell them about the branches, that sometimes they fall, so sometimes, because I know the mountains, so I just saw before there, so I love to practice my Spanish, and you said something in Spanish, so I get that French and English and Spanish, 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 so that they be careful, you know, because I don't want them to, you know, to look, the branches right there, see? The branches, this. So they gotta be careful. That's it, that's all. They just gotta be prudent, you know, when they go, and that's basically a warning. So I did a little bit of practice of Spanish. I love Spanish, and I practice it. I can read it well, and in my lair, the dragon, in the past 7 years has been French, English, and Spanish, and I always love to practice it, so I got a little bit of occasion there, so getting a little bit of that loving and out of, well, because said maybe if they venture in the forest, and they gotta be careful, like these branches, just to look up and, you know, just be prudent, that's all. So see, like those branches and the one that fell, so the DRT, my brothers and sisters, is the only solution. There's no other solution. There's no other solution to do but the DRT, the debt refusion theory, the DRT, the debt refusion theory, for the creation of the universal exchange unit, for the creation of the universal exchange unit. Gotta get that prudent for the yellow there, for the yellow, so we gotta get on that XYZ, and I gotta be myself going to see a little bit of that. Gonna be a little bit of going to do see a little bit of that city. That city, I think I'm gonna go by the side, because, you know, I want to go by the side. Sometimes I go, there's so many different ways to see the city, but I like to go deep in the forest a lot, and now I'm on the main road, and you know, I don't stay that much on the main roads. I like to go deep in the forest because
I love me that fresh air in nature. Goddess, goddess, goddess. I say goddess. Support building the tree. Blah blah blah. Encouraging all blah blah blah. Fitness activity is great for mental health, gratitude, and I gotta get that vigor, 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 vigor. So here I gotta be careful before I cross the street. So gotta turn my head left and right and proceed by that side. So they gotta get it for the left, right, and center, and we gotta get it for that love, So I always gotta get that DRT for the cyclists, man. See, that branches also fell there. We got a lot of branches that fall down, good branches that can fall down. So a lot of branches can actually fall. You gotta get that prudence, So we gotta get it on the prudence ass. So we gotta get it on the XYZ. So we gotta get it on the drill, man. And now we're just gonna go take a look at that city, man. Take a look at that city by this side. I decided I'm gonna go this side and see, I'm gonna go by here in the forest. So we gotta get it for that forestry, and we got a forest on the mountain. I gotta say my gratitude 24/7. Bakers, butchers, always meditating when I'm here. Always meditating what's happening with the truckers. The truckers, the bakers, the butchers, the nurses, the doctors, grocery store clerks, firefighters. All those involved in the production, distribution of food, man. Thank you, big loving firefighters, LOV firefighters, LOV nurses, LOV doctors, LOV those chipping up some of the block on the cheese production, wheat, canola, all that good stuff, the canola, blah, blah, blah. Farmers in the prairies 7 years ago across Canada. That event in my life made me come out of being depressed and suicidal, and whoop, my belt. Sometimes my belt snaps. I need a new belt, but I'm not gonna spend money because I also need a new phone. So now I'm on the danger with no phones, blah blah blah. And you gotta circumvent, and I got a new bed. Thank you, anonymous friend. If I make $1 million, I'm gonna give half a new bed, a new bed, and blah blah blah, a new bed, and I got a little bit of new bed and a new dresser and a new table, which I'm gonna clean on the new table. Gotta get some new songs. I get that new songs every day, blah blah blah. Support this independent aspie, blah blah blah. Artist, athlete, you already got your money already. Let somebody else eat. You already made your money, give some charity, blah, blah. You don't got 7 houses, 7 cars, give some money. If you're a millionaire, billionaire, finance, citizens, fitness, activity, and make a roll. The money is to buy, sell, buy, sell, buy, sell. The UE, the universal exchange unit, is the only solution now, my brothers and sisters. There's no solution. I gotta say this proudly now with the public and much of the private as well. There's no solution but the DRT. You can argue all you want. The DRT, I presented on that DRT. See, I hear cracks, and we gotta get a little bit of that cracks up. See, look at that. See, those are branches that fell. So really prudence is required, because myself included, I gotta apply it. So I'm an aspie, but I'm also mindful. As much as I have social awkwardness and weirdness and lost a lot of friends, and I'll lose some more friends, but those branches fall. So I gotta also be prudent on the go. So look at that is the big city, man. That is Montreal, Hawk Island. You can see the mountains all the way right there for the mountains. And that is my favorite skyscraper there. See? That is my favorite skyscraper. Thank you, those who build it. Imagine all the buildings. See those cranes? They go up. Cranes actually allowed us to build buildings up, So you see those cranes, they go up, up, up. They're building some more skyscrapers, and we're going to build some more. But by law here, they can only be as high as top as the mountain. That's why you kind of see there's no skyscraper which is higher than the mountain. By law here, Quebec, Montreal, they cannot be higher. So send some salutations, firefighters, LOV, butchers, bakers, nurses, truckers, and public workers. And wow, what a beautiful view. This is Montreal, Hawk. You can see all the way to the mountains. Now it's clear, so you can see Saint-Bruno, Saint-Hilaire, Saint-Bruno, Saint-Hilaire. Yeah, those are the mountain ranges in the south. So now the camera is pointing south. So that is south. So to the border of the United States. We probably have a glimpse of the border, but you can see the mountain ranges. You can see like 7, but now they're clear. Usually they're not that clear. Anyways, let's keep going. So that's the beauty right there. See my favorite city, and you can see by that side here. We're gonna go by this side. Now here we got man-made, of course, stairs right here, and we got these stairs which are kind of a little bit of improvisation. They're basically chopping wood. They're not, they're simple, but they're kind of cool. I wonder when they were actually put. See these stairs, man? Thank you to those who did the effort. Public Works,
Lots of public works. Public works salute, you know. I don't know where they are, but they're there. And oh, are the hawk feathers? Ooh, little ones, double, 3. Oh, that's, no, wait, 4. How many feathers am I gonna find? 4 or 5? Where's the fifth? Where's the fifth? I gotta find the fifth. I gotta find the fifth. I gotta find the fifth little feathers from the mountain feathers. I gotta find me the fifth. Let's go for that fifth. We're gonna be looking for it. If we find the fifth, where's the fifth? 5 feathers. Where's there's plenty of feathers going around in the park, on the side, and here there are some more feathers where they are. I'm gonna say there's 4. It should be 5. Where the feather? Oh, there's 5. Wait a minute. Am I miscounting? Gotta revise the mathematics. Gotta revise some mathematics, and we gotta put it on the chop on the block. Where's this fifth? Gotta find an odd number. Oh, there it is. The fifth. Victory. Oh, but there's so many more. Actually, there's so many more. There's more than 5, but I'm gonna take only 5. Actually, I saw a pack now, so I'm only gonna take 5 little feathers. I'm not sure, but I don't think they're hawk feathers, but because we have hawks here, they might be hawks. Oh, 4, 3, 4, a little 5. Just gonna clean them a bit. Oh, 6. There's many now. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Like 44. I just saw them clustered, but I'm not gonna take them all. Just 5 feathers, 5 little feathers from the mountain here. Gonna stack them up here. Gonna switch to that French because now I saw a lot, but I was looking for for the fifth, and I found 5, and then I see there's many around there. So here's a look. You can check a look. You can come enjoy here. Please, if you come here and you stay here, look at the city, please do not leave the trash. Just pick it up, recycle it, pick it up, make an effort, don't leave it lying around here. And that pyramid right there is my favorite skyscraper. Thank you, farmers, butchers, bakers, nurses, North Americans unite, support the dream, the dancing goddess and the dragon kingdom, my dream for the North American Civilizational Collective, 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 the collective of the North American Civilizational Complex, North Americans unite, born in the USA 3 times, once as a woman, twice as a man, you get that 50-50. Androgynous, pansexual, dancing goddess, dragon kingdom is my dream. The DRT is the only solution, support rainbow dragons. DRT for the creation of the UE. We gotta get that philosophy in beautiful cities. I admire the construction workers. I really admire the construction workers, and that skyscraper is my favorite. That skyscraper is my favorite. I love that skyscraper. It's just the pyramid, how it's set up there with the marks, and wow, it really is nice and beautiful. And I gotta get a little bit of that LOV, and we gotta get a little bit of that loving for that, and we gotta get some of that good loving, and we gotta get it on the XYZ, and we gotta get it on the love. So that's how we gotta get it. So we gotta see those cranes, man. See those cranes there? Those are the cranes which, of course, allow us to build so much. Those cranes enabled it to get a little bit of XYZ, and those cranes enabled us to get a little bit of that loving, and gotta get us somebody making love there, and they hugging, kissing. That always gives me a little bit of that hope for the future, hope for now to get a little bit of love. So if they gonna come here, gonna get out of their way, but please, if you come here and come clear the way. But please, if you come here, do not leave trash, don't leave stuff here. Just put it in, because we got rabbits, chipmunks, a lot of flora, fauna, which is over here. So we gotta get it on the go. So we gotta get it on the XYZ, and we gotta get that loving, and they're holding hands. So that gives me a little bit of hope. It's not all about fighting. Gotta get that LOV, and now I'm gonna go on the stairs. Anybody wants to find us that I go up and down these stairs 300 times. 300 times I can go up the stairs right here, and I can go up and down for farmers, butchers, for your mother, for your father, for your engagements, for your ceremonies, for your cause. I can go up and down $300 up and down these stairs, and I'm gonna head back, and now we're gonna switch to that French because we're in La Belle Province, and I'm gonna say my gratitude again, and we gotta get it on the go. So
It is here. It's a beautiful place, and we gotta get it on the. See those branches fall, and I gotta give people a warning that, if of course you come for the branches, and we gotta get a little bit of that liberty, and always gotta switch inside and go inside in the mountain. We gotta get it for the XYZ, and we gotta get it for that liberty. Oui, bienvenue. On est dans la montagne du Mont-Royal, que ça fasse un peu de montagne pour de la belle province, pour que ça fasse pour sa danse de chez nous de la belle province. Et bienvenue. Ça fait une bonne marche, je me sens toujours bien quand je fais l'entraînement physique, puis c'est sûrement l'entraînement physique que je puisse faire, puis c'est l'entraînement physique que je dois continuer à faire, puis continuer à faire l'entraînement physique. Aujourd'hui, je célèbre encore 7 ans depuis que j'ai fait ma dépression, puis j'étais suicidaire, puis bien sûr, ayant été en dépression puis suicidaire, j'ai fait bien sûr ici une dépression, puis un suicide. J'étais en dépression puis suicidaire, mais là, je l'ai conquis en 2017, et bien sûr, ça fait pour que je fasse bien sûr ici, ou que je viens ici à ma deuxième maison, puis wow! Ici, c'est vraiment une bonne place pour venir puis faire la bonne respiration avec la méditation. Mais il faut que je fasse attention parce que des fois, les branches tombent, comme j'avertis le monde. Regardez ça. La preuve, ça craque, là. Ça craque. Fait que je dis toujours des avertissements. Si vous rentrez dans la forêt, soyez prudents, mes chers. Ça peut tomber, ça peut tomber. Puis ça peut tomber, bien sûr. Puis ça peut tomber, bien sûr, sur la tête. Fait que déjà que j'ai l'amnésie rétrograde, là, amnésie rétrograde, mais ayant survécu la dépression bien suicidaire, ben, ça fait bien sûr que ça fasse, bien sûr, une affaire, puis il faut que je continue mon entraînement physique, puis bien sûr, pour aller à la marche ici, pour faire un peu d'amour, je viens de voir des gens qui se tiennent par la main, fait que ça me donne l'espoir un peu, voir des couples, puis j'adore faire le matchmaking, mais je le fais un peu avec comédie, là. Et je me tasse, puis je regarde, parce que là, il y a les cyclistes qui viennent vite des fois, fait que je suis rarement ici, mais c'est rarement ici, bien sûr, fait que je viens ici sur la route principale, là, ça c'est la route principale, bien sûr, c'est la route principale. Oh, vous voyez, parlant des cyclistes, je me tasse. Je les aime, les cyclistes, quand ils sont up, je les admire quand ils se lèvent, genre, puis ils font un petit peu des acrobates un peu, mais ça fait toujours penser du bien, puis ça fait bien sûr des choses que moi-même j'admire. Et on commence avec la gratitude. La gratitude que mon loyer soit payé, que ma facture d'électricité est payée, bien sûr. La gratitude de mon loyer payé, puis il y a du monde, on va aller s'hydrater, bien sûr. Il y a du monde qui font l'amour, qui s'embrassent, fait que je vais rester loin un peu, mais je dois boire de l'eau, là, parce que j'ai vraiment soif. Fait que je vais aller m'hydrater, puis on retourne dans la forêt, mais je dois commencer par la gratitude, et bien sûr que ça fasse, bien sûr, la gratitude, pour en faire, bien sûr, ici. Et avec le soleil, on va dire salut au soleil. Il y a du monde qui s'aime là-bas. Fait que c'est ça que ça me donne l'espoir. Là. Quand je vois des gens en couple qui s'aiment. Ça me donne l'espoir un peu. Là. Ça que j'aime voir. Ok, man. Oh yeah, man. Ça me donne l'espoir de voir du monde qui s'aime comme ça. Puis pas juste se battre puis l'argent. Là. Je peux pas être trop discret un peu, mais c'est dans le public qui ont le droit de s'aimer chez nous dans la belle province. Là. Vous avez le droit de vous aimer, puis vous donner des bisous et des caresses. Faites attention, c'est des enfants des fois. Là. Mais je sais pas, ça m'amène de la joie, c'est pour ça que je chante du rock'n'roll, je suis artiste, mais... C'est ça que j'aime voir, je viens de voir du monde sur la table, se donner des câlins et des bisous, puis c'est pas juste l'argent qui tient, hein. S'ils se battent, je vais mettre un arme pour les défendre des autres qui font l'amour, là, pour que je dise à mon chef Bill Blair, je suis mieux porter un arme bien armé que voir le monde qui s'aime puis qui se donne des bisous, puis
avec consentement, ils sont en couple, puis moi je fais ça arc-en-ciel, puis j'adore faire ça, l'amour en arc-en-ciel, comme vous le savez, là, mais c'est des choses, bien sûr, que je dois être discret, là, parce que là, avec l'Asperger, je regarde un peu trop, puis je fixe des choses, mais ça me donne la joie de voir du monde qui s'embrasse, qui se donne des bisous, que ce soit LGBTQ ou non, là, c'est des choses que j'adore voir, tu sais, puis l'entraînement physique, puis la danse, comme j'ai vu de voir des jeunes, puis on va faire l'Amérique du Nord, on va signer l'Amérique du Nord, puis on va jouer à la défense. Hein. On va jouer à la défense comme le Harbor Ball. On va jouer à la défense chez nous pour le 21e siècle. On va faire des protocoles d'initiative parce qu'on va canaliser l'agression, puis sublimation de la sexualité aussi, puis l'agression. Puis on va s'entendre, on va faire affaire dans le 21e siècle ensemble. Puis on va continuer bien sûr avec nos frères et sœurs de l'Amérique du Nord. Puis on va s'hydrater un peu parce que là je dois saluer tous ceux qui ont fait le travail, bien sûr le travail, pour ça a été fait bien sûr en dessous de la terre, imaginez-vous au 20e siècle, que ça fait du travail pour avoir de l'eau potable ici, là. Ça a fait tellement de travail pour avoir de l'eau potable, fait il faut que je m'hydrate, que je fasse l'hydratation moi-même ici. On y va comme ça. Oh yeah, man. Fait que faire l'hydratation, là, imaginez-vous tout le travail que ça a été fait le 21e siècle là-dessus. L'hydratation, c'est fait pour avoir de l'eau potable ici, l'eau potable ici. Ça a fait du travail, ça, là. Hein? Tellement de travail qui ont été fait là, pour avoir ça ici, là, tu sais. Pour avoir de l'eau potable ici, merci les travailleurs du 20e siècle du public, juste pour avoir de l'eau potable, pour avoir construit les aqueducs du 20e siècle, on a bien du travail à continuer à faire, mais et voilà, on a fait une bonne hydratation, on retourne dans la sauvagerie. Puis ça, bien sûr, c'est l'île de Montréal, mais on a déjà vu, là, quand même. Mais à moins que je fasse un tour, là, on va faire un tour, voir l'île, mais possible pour la voir, là, mais on voit la rivière, puis des fois, il y a des éperviers qui passent. Et des fois, je regarde pour des éperviers, mais c'est pas tous les jours que je les vois quand même, tu sais. C'est pas tous les jours que je les vois quand même, mais pas tous les jours. Vous voyez, je répète, j'ai l'Asperger encore. L'Asperger, c'est une condition de neurodivergence mentale. C'est chic, ce n'est pas une maladie mentale, l'Asperger's, là, ça fait que je suis neurodivergent. Et en étant neurodivergent, j'ai cette chose que je répète 2-3 fois la même chose. Fait que je vais dire 2-3 fois la même chose, ou je vais avoir l'écolilia. Ça veut dire l'écolilia, c'est un symptôme de l'Asperger. Ça veut dire que je vais répéter la phrase ou le paragraphe que quelqu'un va dire, puis je vais sans même me rendre compte. Fait qu'il faut que je travaille sur mes symptômes. Là, parce qu'il n'y a pas de médicament pour l'Asperger. C'est juste que faut que je fasse la gestion de mes symptômes. C'est sûrement une affaire que je dois faire moi-même, la gestion de mes symptômes. Et bien sûr, c'est des choses qu'il faut que je fasse, bien sûr, moi-même. C'est parce qu'il n'y a pas de médicaments là, pour l'Asperger. Il faut faire l'attention que ça fasse, bien sûr, une attention, puis de travailler sur mes symptômes. Parce qu'il n'y a pas de médicaments. C'est pas une maladie mentale, l'Asperger, c'est une condition de neurodivergence. Ça fait que j'ai des intérêts obsessifs, puis je suis fort, super, excellent dans ces intérêts obsessifs, mais ma trinité d'intérêts obsessifs, la géopolitique, je suis un analyste et théoricien en géopolitique, la danse est mon sport préféré, l'entraînement physique,
la danse, le hockey, tout ce qu'il y a à faire avec l'entraînement physique, le conditionnement physique, le sport. Et le rock and roll, ça c'est ma trinité d'intérêt obsessif. Quand je fais ces choses-là, je fais du travail pendant des heures, bien sûr. Pendant du travail, bien sûr, pendant des heures que je fais de tellement d'analyses en géopolitique. Puis avant que j'oublie, puis je néglige de faire mention, c'est que j'ai prévu la situation actuelle qui se déroule en ce moment. Je l'ai prévu en 2019. Parce que j'avais fait une analyse, je fais des analyses au quotidien, mensuel au quotidien, bien sûr, mensuellement. On va faire des analyses, puis c'est ça que j'ai prévu dans la situation actuelle qui se déroule en ce moment. Je l'ai prévu en 2017. En 2017, je l'ai prévu en 2017. 2019, correction, c'est parce que parallèlement, je célèbre 7 ans d'après avoir ma... Wow! Elles sont belles, celles-là, je trouve. Fleurs jaunes sont belles. Belle couleur, un beau choix. Je vais les sentir un peu parce que vous savez que j'adore les fleurs jaunes, là, fait que c'est quand même quelque chose que j'adore. Ah oui, ceux-là, ils sentent vraiment bon. Ils sentent vraiment bon. Oh oui, ceux-là, ça fait vraiment bon, une bonne senteur, c'est ça. Ah oui. Oh yeah, ceux-là, ça sent vraiment bon. Hein. Oh yeah. Oh yeah. Celui-là, ça sent vraiment bon. Il y a une senteur, là. C'est dur à expliquer, mais... Parce que vous savez, depuis mes vidéos, vous voyez les fleurs jaunes, là. Yeah, wow! Ça sent vraiment bon, quand même. C'est des fleurs qui sentent bon, Et bien sûr, ça sent bon, hein. Puis c'est des choses que... J'apprécie, hein, le jaune ici que vous avez mis. J'apprécie le jaune que vous avez mis, hein. Je dois saluer les travailleurs publics, Je dois saluer les travailleurs publics qui sont là, puis ils sautent, puis ça saute à l'œil, parce que les fleurs jaunes, ben, c'est quelque chose que moi-même, j'adore faire, puis j'adore voir ça. Fait que c'est des choses que moi-même, en adorant, bien sûr, des choses, puis les fleurs aussi, c'est une belle couleur vive, qui sont là, bien sûr. Puis un beau travail, je dois saluer ce beau travail, là. L'embellissement des villes, le travail public. Puis, bien sûr, aujourd'hui, je célèbre 7 ans. Depuis que j'ai sorti de ma dépression, j'étais en dépression puis suicidaire, là. Puis cette dépression, en 2006, j'ai traversé le Canada de côte à côte. J'ai traversé de côte à côte le Canada. Puis, je suis allé, bien sûr, à Vancouver, en Colombie-Britannique, en 2017. Et cet événement dans ma vie, ça m'a fait sortir de la dépression. Et ça m'a fait sortir de la dépression, bien sûr, que j'avais faite. Et c'est ça. En 2017, j'ai fait, bien sûr, une affaire, puis c'est ça qu'il faut faire, bien sûr. Hein. Et voilà, ça c'est le gratte-ciel préféré. Et c'est ça qu'il faut faire des affaires pour en faire. Et bien sûr, pour les pompiers, les administrateurs publics, tous ceux qui font, bien sûr, du travail d'alimentation, le travail des fermes. Imaginez-vous, pour bâtir tout ça, ça a pris bien des fermes pour les bâtir. Là. Fait qu'il faut que j'aille la gratitude toujours, puis il faut que je fasse, bien sûr, la gratitude, parce que la civilisation, c'est un privilège. Tu sais. Imaginez-vous les fermes, tout ça, pour avoir les camionneurs qui sont sur la route maintenant, les travailleurs, les pompiers. Il faut que j'envoie de l'amour aux pompiers, l'amour aux camionneurs, ceux qui ont changé des couches dans les garderies, le travail public qui s'est fait pour bâtir ces belles bâtiments, les beaux gratte-ciels, des beaux gratte-ciels, ça l'a pris, bien sûr, pour en faire ces beaux gratte-ciels, bien sûr, puis que ça fasse, imaginez-vous le bleu ciel maintenant que ça fasse, puis que ça donne, et bien sûr, c'est quelque chose qu'il faut que je fasse moi-même, puis c'est quelque chose que je médite en tant que philosophe, artiste et athlète philosophe. Là. C'est des choses que la civilisation, des fois, on prend ça pour acquis, mais c'est un privilège. Hein. Imaginez-vous juste pour avoir de l'eau ici, là, pour avoir de l'eau. L'eau potable, là, ici, sur la montagne, c'est tellement de travail que ça a été fait en dessous de la terre. Imaginez-vous en dessous de la terre, tout le travail qui a été fait comme ça, pac, pour se rendre, pour avoir de l'eau potable là-bas dans le coin. Merci les travailleurs publics, Puis ça l'a fait, bien sûr, du travail, juste pour avoir de l'eau potable ici. Pour avoir ça, les aqueducs, hein. Au 20e siècle, ça l'a fait, bien sûr. Tout le travail en dessous de la terre, il y a du monde qui s'aime, qui s'aime là-bas, fait bien. C'est ça que j'aime voir, du monde qui s'aime, qui se caresse. C'est pour ça que je danse, pour ça que je fais du rock'n'roll, puis j'adore voir ça, des gens qui se caressent, comme dans le coin là-bas, vous avez le droit, mais il faut faire attention parce qu'il y a des jeunes, des enfants, mais quand même d'une manière générale.
C'est ça que j'aime voir, tu sais, des couples comme ça. Puis ça me donne plaisir. Puis l'espoir aussi, hein. On va jouer à la défense. On n'a pas besoin de jouer l'intervention militaire. Puis, tu sais, je préfère voir ça si je serais, comme je dis toujours à mon frère, c'est un Bill Blair, là. Ministre de la Défense nationale pour porter une arme, pour être armé, ben c'est bien sûr que je vois un peu d'amour qui se fasse. Puis pour les camionneurs, ceux qui couchent dans les garderies, puis du monde qui s'aime, qui s'embrasse, ben, ça fait du bon. Fait que je vais continuer à marcher dans la montagne, Et bien sûr, on va aller par là-bas, puis on va rentrer dans la forêt. Hein. Dans la forêt. Dans la forêt. Dans la forêt, sur la montagne. Encore une fois, si vous rentrez dans la forêt, faites attention parce qu'il y a des branches qui tombent. Fait que faites attention aux branches si vous rentrez dans la forêt profondément. Juste faites attention parce que... Oh no, I got Bill fans. Yeah. No, 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 no. Yes. Oh, Yes. alrighty. 49er, baby. Love you guys. Let's meet in the Super Bowl. Yeah, but we lost by 3 points in overtime, though. But Bills, 49ers Super Bowl this year. Oh no, alrighty. We'll see about that. Love you guys. Bills. Fait l'équipe du football, là, mais. Parce que j'ai les 49ers, fait qu'ils ont fait un beau sourire, bien sûr, mais. Bien sûr. Il y avait les trois, c'était des fans des Bills, des Buffalo Bills, puis ils ont fait un beau sourire. C'est quand même, je dois leur dire bien sûr qu'ils font juste manger bien sûr du québécois, du produit québécois. J'ai oublié de le mentionner, là, mais j'aurais dit s'il vous plaît, puis j'aimerais ça parler, je parle de touristes, de l'Hydro-Québec, puis ils m'ont fait un beau sourire, ben. Ils m'ont fait un beau sourire, fait que faut que j'aille prudent parce que là ils passent en bicyclette, faut que je leur voie quand ils seront. Je me tasse du chemin, puis quand ils font les cyclistes, puis bien sûr, c'est des choses qu'il faut que je fasse moi-même. Je me tasse du chemin parce que des fois ils viennent vite, comme vous avez vu la preuve. Là. Puis là, sécurité, puis là, avec la mienne, ma liberté, mon travail avec ma sécurité, ma liberté sur la montagne, avec la leur, encore en harmonie, comme la devise de Montréal, c'est Concordia Salus. Concordia Salus, c'est du latin. C'est du latin, bien sûr, du latin. Ça vient, bien sûr, ça veut dire l'harmonie. Mais comme l'harmonie, là. L'harmonie, bien sûr. L'harmonie, bien sûr. L'harmonie, tu sais. L'harmonie, tu sais. C'est Concordia Salus. Concordia Salus. C'est la devise de Montréal. Ça vient du latin, mais bien tellement de devises, ça vient du latin, bien sûr. Et que ça fasse de latin, puis fasse bien sûr du latin, puis c'est le Concordia Salus. Puis là, on va rentrer dans la montagne. On est sur la montagne. Puis on va rentrer dans la forêt, là, profondément. Parce qu'ici, c'est le chemin principal. Fait que je me tasse par là. Puis je rentre, hein, puis on sort de l'autre bord. C'est des entraînements de 3 heures, ça. C'est un entraînement militaire, ça. Fait que faites attention, soyez prudents si vous rentrez dans la montagne, là. Parce qu'il y a des branches qui tombent. Fait que il faut que vous fassiez attention, attention, bien sûr. Fait que c'est des choses, là, que vous soyez prudents. Je vous dis, conseil, soyez prudents. Il y a des branches qui tombent sous la tête, ça peut. Puis déjà que j'ai l'amnésie rétrograde, c'est bien sûr quelque chose que je dois faire moi-même, attention. Et bien sûr, c'est des choses que je dois faire attention moi-même aussi. Ça inclut moi-même en tant que citoyen, en tant qu'individu dans le collectif du Québec, de l'Amérique du Nord, qui viennent voir 3 gens qui portent le Buffalo Bills.
Buffalo Bills, j'adore le sport, le San Francisco 49ers. Puis eux autres, c'est le Buffalo Bills, mais ils disent qu'ils vont faire le Super Bowl. Puis j'ai parlé un peu, j'ai dit ben, qu'on a perdu par 3 points. J'adore le football, mais je veux qu'ils donnent plus à la charité. Là, puis si vous êtes millionnaire, milliardaire, soutenez l'armée de la déesse qui danse. Là. Quand même, l'armée de la déesse qui danse. Pour la danse, bien sûr. Fait que là, je rentre dedans. Et il faut que je fasse attention moi-même. Parce que je suis dans la forêt. Hein. J'aime pas ça trop rester sur le chemin principal. Là. Il faut que je me tasse ici. Puis comme à la course, il faut que je respecte comme les lois de circulation. Je dois garder ma droite ici. Garder par la droite. Puis juste faites attention là, parce que des fois, il y a les branches qui tombent d'en haut. Là. Fait que faites attention aux branches, là, ça peut tomber d'en haut. Là, puis, comme j'en tasse plusieurs, là, fait que c'est des choses qu'il faut que je fasse moi-même. Puis c'est des choses qu'il faut que je fasse attention tous les jours là, quand je vis ici pour en faire, bien sûr, pour en faire du exercice physique que j'aime faire. Bien sûr, de l'exercice physique, ici, sur la montagne, il faut que je fasse prudence, comme c'est vrai qui passe des fois, comme qui viennent par là, faites attention, ben ça tombe, tu sais, tu vois ça, peut tomber d'en haut, ça, oui, ça là, si ça tombe ici, là c'est passé du côté, puis ça tombe, là. Fait que faites attention ici, là. Pour aventurer, comme ceux-là ici, ceux-là, vous voyez ça, là? Ça, c'est tombé, ça. Pac! Ça peut tomber. Ça peut tomber. Vous voyez ça? C'est craqué, ça. Pour ça, ça craque. Be careful, eh? The branches sometimes fall. So just if you venture up deep in the forest, if you hear the cracks, I've experienced it myself. This is like my second home. Just be ready to rock and roll. You hear the cracks. Yeah, they fall. They have a tendency to fall. For your security, I'm just letting you guys know, because I let people know if they don't know the mountain. And I come here every week, a lot of times a week, and I've experienced it falling on the sides and in the front of me and rock and roll. Donc, comme je disais à mes citoyens, si vous venez ici, faites attention, ça peut tomber, hein, comme ça, vous voyez, ça craque d'en haut, puis ça tombe, puis il y a des accidents, tu sais, fait que il faut être prudent, mes chers. La prudence, parce qu'on est dans la forêt, dans la nature, fait que, qu'on voit avec beaucoup de branches qui tombent par là, comme ça, et que ça fasse bien sûr ici, puis ça fasse bien sûr ici. Avec votre aide, je veux construire le temple de la déesse qui danse, 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 avec l'armée du dragon, ici, la maison du dragon, avec le temple de la déesse qui danse ici, et c'est sûr qu'il faut faire bien sûr des choses comme ça ici, puis ça fasse bien sûr une chose. Moto. Siki. Moto. Good. Et voilà, là on a la prudence, et bien sûr, puis que ça fasse.
Et voilà. Ça craque, vous voyez ça? Wow! Ça craque, ça fait attention, là. Fait que, on me dit à mes tantes, mes cousines sont là, mais soyez prudents, là, parce que ça tombe, ça craque. It's... Une autre, vous voyez, celle-là, là, celle-là, wouh, c'est en danger, ça. Pour ça, il faut faire attention. C'est pour ça, quand je vois du monde qui se venture dans la forêt, je l'avertis, parce que j'ai vécu moi-même. Fait que là, ça fait tomber par là. C'est comme un... Dans la forêt, là, c'est pas la même chose, là, mais même quand je dis que si vous êtes en dehors, là, en dehors, tu sais, en dehors, vous êtes en dehors, bien sûr, là. En dehors, là, que ça soit, bien sûr, en dehors, bien sûr, en dehors, là, sur la route, là, sur la route, bien sûr, sur la route, c'est encore la même chose, là, le même principe. Je garde la droite ici, j'avertis les gens, quand ils viennent, ils veulent rien savoir, juste me le dire, j'ai l'Asperger's, faut être direct avec les aspis la plupart du temps, on prend ça quand même littéral, des fois, les instructions, tout ça, mais quand même. Fait que, tu sais comment en conduite, s'il pèse sur l'accélérateur, à place de peser sur le frein, à place de peser sur le frein, tu sais, à place de peser sur le frein, ça pèse sur l'accélérateur. Qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? Ça pèse sur l'accélérateur, ben, ça chauffe. Ça chauffe, là. Faut être prudent. Puis les freins ne fonctionnent pas. C'est possible que les freins ne fonctionnent pas, les freins, là, des fois. C'est possible, là, les freins lâchent. Faut toujours tourner la tête de la gauche à droite. Faut toujours tourner la tête de la gauche à droite. Vous voyez, c'est là, ici. Imagine ça, ça tombe en haut, là. C'est comme ça, là. Fait qu'il faut être prudent, tu sais. Il faut avoir de la prudence, là. Regardez celle-là, ici. Celle-là, elle est grosse, ça. Ceux-là, c'est les plus petits, là, mais c'est quand même... Ces branches-là étaient tassées du chemin principal, la plupart. C'est là que j'avais vu tomber. La dernière fois, c'est là que c'est tombé, pack, une grosse branche, là. Je pense qu'au moins 44 livres. Minimum 44 livres, peut-être plus. 44 livres, c'est quand même, ça pèse, là. 44 livres, ça pèse, là, beaucoup, là, tu sais. Ça pèse. C'est pesant, ça peut être pesant. Comme ici, ça je dis, comme en conduite, regardez ça. Ça, c'est des branches qui sont tombées, clairement. Vous voyez? Ça tombe. Il y a des arbres qui sont pas si enchantés. Il y a après la tempête, après la pluie. Toutes ces choses-là font que des arbres tombent les branches. Fait que moi, qu'est-ce que je ferais? C'est que je mettrais à l'entrée un avertissement que les branches peuvent tomber. C'est ça que je ferais. Je le mettrais moi-même. Amenez-moi là, je vais le faire. Mettez-moi une place, faites le signe. Faites attention, en anglais et en français. Les branches peuvent tomber. Ben, il faut le faire. Moi, je vais le faire, je vais le planter. Amenez-moi les outils. La permission, les outils, je vais le faire moi-même. Je vais faire du bénévolat. C'est chez nous ici. C'est ma deuxième maison. Ben, c'est pas juste ma maison. C'est la mienne, la tienne, la vôtre, la nôtre. Ça m'appartient pas, bien sûr. C'est public. Fait qu'il faut que je fasse dans le public. Pour ça que je veux savoir le monde. That's all là-dessus, rock'n'roll. Je sais qu'avec l'Asperger's, on a tendance de continuer à parler sur un certain sujet, puis mon intérêt obsessif, si je commence à jargonner, parler de la géopolitique, ben ça n'arrêtera plus, mais qu'est-ce qu'il faut que je dise? Que je suis un analyste théoricien en géopolitique, j'ai prévu la situation actuelle en 2019, en octobre, ça va faire bientôt 5 ans, là. J'ai prévu une conflagration internationale en 2019, en octobre. J'ai prévu une situation similaire à ce qui se passe d'une façon généralement parlant, pas en tous les détails, mais j'avais fait de la prescription, j'avais fait de la prédiction de qu'est-ce qui se passe maintenant, tu sais, vous voyez ici, vous avez de la poésie, ça parle de la tonnerre, ça parle de l'amour, comme moi ça peut chanter du rock'n'roll. La tonnerre a quelque chose dans le ciel, là. Puis c'est du rock'n'roll 24/24 avec votre dragon arc-en-ciel, là. C'est le dragon arc-en-ciel, le rock'n'roll 24/24, c'est le rock'n'roll, là. 24/24, puis ça c'est un poème ici. Oui, c'est un poème. Un gros poème ici. Vous voyez, tonnerre, chemin, la dame.
Je vais te montrer quelque chose. Les yeux, il y a un paysage, un paysage, un paysage. Bien sûr, ici par la gauche puis par la droite, on tourne. Puis je regarde ma droite parce que ma liberté, mon travail, ma liberté, mon travail avec la mienne, la tienne, la vôtre, la nôtre, ça va faire bien sûr la même chose. C'est mon travail, avec la mienne, le tien, le nôtre, le vôtre. C'est tout mon travail, bien sûr, qui a été fait. Fait que là, je dois avoir prudence, je dois faire attention aux autres. Comment conduire, je dois garder ma droite. Puis ma liberté, mon travail, parce que ça, je fais travailler avec le YouTube, avec un ordinateur portable, là, c'est un peu bizarre, mais c'est mon outil de travail. Maintenant, je vis juste une crise financière, justement. Maintenant, la seule affaire, mon seul stress, là, c'est financier. Financier, mon seul stress. Et financier en ce moment, après ça, je suis joyeux quand je m'entraîne, quand je viens ici, quand je fais l'entraînement physique. J'ai l'Asperger, je dois travailler sur mes symptômes. Mais généralement parlant, là, je dois travailler sur mes symptômes, mais d'une manière générale, ben, c'est quand même quelque chose. Hein. Faut que je fasse attention, puis je me tasse du chemin parce que il vient en courir, puis je par courtoisie, là, que je le laisse faire son ici en pente parce qu'il fait du jogging, moi je fais de la marche, méditation, rock'n'roll, puis de la danse avec ça, mais mes jambes dansent, je danse, la tête en transe, des dames, des femmes, des hommes d'arc-en-ciel, le noir puis le blanc, mais la montagne, le vert, le jaune, du soleil sabré, de l'or. Eh oui, c'est du rock'n'roll, c'est un de mes intérêts obsessifs parallèlement à la géopolitique. Ben, je suis un artiste aussi, athlète, philosophe et analyste théoricien en géopolitique. Puis un petit peu de spiritualité, un peu rock'n'roll. Je me prononce beaucoup de sujets, mais je suis centriste, puis fondamentalement un rock'n'roller. Mais ici, bien sûr, pour avoir du rock'n'roll, je dois quand même faire attention et être prudent pour avoir de la bénéfice ici, parce que c'est en pente, fait que là, ça descend en haut. Fait qu'ici, il faut que je fasse attention aux cyclistes, là, quand je descends ici. Parce que des fois, ils viennent vite, là, ils passent vite. Des fois, je me tasse dans la gauche, la droite, puis je tasse par ici pour m'en aller par la gauche. Ici, pour descendre ici, là, ça... Faut que je fasse attention parce que ça glisse là des fois, tu sais. Fait que ça glisse, puis bien sûr, faut que ça glisse. Faut que je fasse attention, là, ça glisse ici, là. Fait qu'ici, c'est comme des marches qui ont été faites par fonction, mais par la nature elle-même ici. Ça l'a fait bien sûr ici une nature, là. Vous voyez ça, là, ça fait comme, ça descend, mais il y a de l'eau qui coule. Fait que ça glisse. Ça glisse ici, je veux dire, là. Faut que je garde la droite là, mais faut que je fasse attention. On va voir si c'est un ciel du monde qui descend par ici, puis ça glisse pour faire que je fasse attention. So, gotta be careful, you know, il faut faire prudent, bien sûr, pour en faire, bien sûr, pour la glissade ici, là, parce que je veux pas glisser tout de suite, là, c'est pas la neige, là, mais faut que je fasse attention, parce que si je vois d'autres mondes qui viennent ici, bien sûr, pour en faire, là, pour que je dise au monde de faire attention pour pas que ça glisse, parce que ça glisse, là, s'ils viennent puis ils descendent, mais j'avertis le monde qu'on voit dans plusieurs vidéos, là, parce que je vois quelqu'un, ça a hésité de descendre, mais c'est mieux peut-être pas de descendre par ici, là, ça peut, si vous n'êtes pas habitué avec ça, là, ne descendez pas par ici parce que là, c'est mouillé, là, ça mouille. Fait que ça, c'est important là, que ça glisse. Puis moi, je suis quand même habitué. Là, je glisse des fois moi-même comme maintenant, mais je suis toujours prudent pour dire aux autres gens, quand je sais quand même c'est qui vient souvent comme moi-même, dans des maisons. Puis des fois, les touristes ils apprécient ça, tu sais, un mot de bienveillance s'ils sont pas habitués avec le terrain. C'est un terrain quand même de nature, c'est un terrain quand même rough, puis ça, c'est le chemin principal, mais moi, j'adore ça, venir par ici. Fait que là, avant que j'oublie, je m'en vais par ici, par la droite. Je dois encore dire ma gratitude. Le loyer est payé. J'ai payé le loyer pour le mois de septembre. J'ai payé le loyer pour le mois de septembre. J'ai payé le loyer pour le mois de septembre. Pour le mois de septembre. J'ai payé mon loyer, j'ai payé ma facture d'électricité. J'ai du café puis du thé. J'ai du café puis du thé. J'ai du café puis du thé puis de la nourriture. Puis je vois du beau monde qui se donne des câlins, des chatouilles. Puis ça me fait toujours du bien. That's rock'n'roll. Puis c'est toujours ça qu'il faut que je fasse. Ici, l'entraînement physique. Puis je suis ouvert pour les affaires. Mais surtout, la géopolitique, le rock'n'roll, puis l'entraînement physique, la danse, c'est mon sport préféré, comme vous le savez. Puis je dois toujours dire encore attention parce que là, il y a des branches qui peuvent tomber.
Les branches qui peuvent tomber ici, là, comme vous voyez, les branches, là, ça peut tomber. Là. Ça tombe, ça lâche, ça tombe, ça lâche. Puis c'est ça qu'il faut que je fasse moi-même. Attention, moi-même, si j'entends ça craque, je regarde en haut, mais je filme avec un ordinateur portable, donc je dois être prudent moi-même. C'est ma prudence, votre prudence. On est dans le public, je suis dans le public. J'ai des responsabilités additionnelles qui ne sont pas les mêmes de chez nous dans ma grotte de dragon arc-en-ciel. Et c'est sûr que j'ai ces responsabilités additionnelles. Mon travail vis-à-vis à qu'est-ce que je fais, le rock'n'roll dance, l'entraînement physique, c'est un de mes intérêts obsessifs. Et bien sûr, avec la liberté, la sécurité de l'autrui, l'autre citoyen. Puis ma chanson, c'est 24/24, les Nord-Américains, on s'unisse. Puis là, je vais discuter de la TRD, théorie de la refusion de la dette, parce que méchants Québécois et Québécoises, là, il n'y a pas d'autre solution, là. Où qu'on est rendu aujourd'hui, il n'y a pas d'autre solution, là. Il n'y a pas d'autre solution que la TRD, là, la théorie de la refusion de la dette. C'est la seule et unique solution, là. Il n'y en a pas d'autre. C'est la TRD, théorie de la refusion de la dette. C'est la seule et unique solution. Puis pourquoi je dis ça? Parce que là, on est rendu à payer. Écoutez ça, là, je vous dis pas des mensonges, je vous dis la vérité. Puis encore une fois, ça vient d'être maudit par l'Asperger. Un de mes intérêts obsessifs, c'est la géopolitique. Puis quand on étudie la géopolitique, il faut savoir un peu des finances publiques. Là, on est rendu à payer 46,5 milliards. 46,5 milliards d'intérêt sur la dette publique. C'est ça qu'on paye d'intérêt sur la dette publique aujourd'hui. 46,5 milliards. 46,5 milliards. 46,5 milliards. 46,5 milliards. 46,5 milliards. 46,5 milliards. Là. 2024, cette année, là, on paye 20,3 milliards. 20,3 milliards, là, on paye 20,3 milliards. En 2020-2021, c'est double de 20,3, c'est 40,6. 40,6, c'est le double. Ça a plus que doublé, là. Je sais que je comprends bien à cause de la COVID, là. Les protocoles qui ont été établis durant la COVID pour en faire, bien sûr, de la COVID, bien sûr, de la COVID. C'est sûr que ça a doublé, là. Ça a plus que doublé parce que 20,3 fois 2, ça a été 40,6, là. C'est rendu 46,5. Fait que double, hein? Qu'est-ce que c'était? Juste payer l'intérêt sur la dette publique. C'est pour ça que je dis que la TRD de votre dragon arc-en-ciel, c'est la seule et unique solution. C'est la seule et unique solution pour aujourd'hui qu'on est rendu avec les finances publiques. Je parle pas de hier, de demain. Aujourd'hui, en 2024, 2025, c'est la seule et unique solution. C'est la seule et unique solution ici. Il n'y a pas d'autre solution que la théorie du dragon arc-en-ciel. C'est la seule et unique solution. Pourquoi je dis ça? Ben, parce qu'on est rendu à payer combien que je dis d'intérêt qu'on paye, là? C'est 46,5 milliards d'intérêts, 46,5 milliards, 46,5 milliards d'intérêts, là, qu'on paye. C'est rendu de 20,3 milliards, là. Ça, c'était en 2020-2021. 1 milliard, c'est en 9 zéros, ça. C'est 1000 millions, 1 milliard. En 2020-2021, on payait juste l'intérêt sur la dette publique canadienne. Puis ça, c'est des vérités, des chiffres. Là. Vous pouvez voir avec M. Mackler, le chef du Canada, de la Banque, le gouverneur général de la Banque du Canada. C'est pas des chiffres que j'invente moi-même, là. C'est la seule et unique solution. C'est ma théorie vue et due à la cause qu'on paye tellement d'intérêts aujourd'hui. On paye cette année 46,5 milliards juste d'intérêts sur la dette publique. Je répète, 46,5 milliards d'intérêts. Je vais répéter combien d'intérêts qu'on paye. C'est 46,5 milliards. C'est 46 000 millions, là. Imaginez-vous, là. Ça, en 2020-2021, c'était 20,3. 20,3 fois 2, c'est 40,6. C'est plus que le double. Il n'y a pas d'autre solution. Vous pouvez vous ostiner de la gauche, de la droite, au centre. La TRD de votre dragon arc-en-ciel. À cause de l'Asperger, je présente sur la table. J'ai été maudit par l'Asperger, mais une bénédiction pour moi-même, pour vous tous. Pour moi-même, pour nous, pour tous, pour vous tous, pour moi-même, incluant moi-même, là. C'est pas juste pour moi-même, c'est pour nous tous. La TRD, c'est la seule solution. On paye 46,5 milliards d'intérêts, mes chers, sur la dette publique. C'est une catastrophe, là. C'est en veille d'avoir une catastrophe financière. Il n'y a pas d'autre solution que la TRD. Ça, je peux vous dire, oh, ça craque, ça tombe les blancs, j'ai entendu. Ah ouais, ça a tombé par là. C'est pour ça qu'il faut que je fasse attention. Fait que la TRD, théorie de la refusion de la dette, c'est la seule et unique solution pour les finances publiques, puis en grosse partie pour le bien du monde en crise financière.
Il n'a pas d'autre solution. Puis je peux vous dire, vous pouvez vous obstiner pendant 5 ans, 3 ans et demi, 7 ans et plus. Là. La TRD, ma TRD, théorie de la refusion de la dette, qui inclut la théorie d'intégration monétaire. La théorie d'intégration monétaire, c'est exactement ce qu'ils ont fait en Europe. Les Européens, dans les années 80, ils ont créé une banque centrale de l'Europe, ils ont fait la création d'une nouvelle monnaie qui s'appelle l'euro. La création de l'euro, la création de l'euro, la création de l'euro. Euro, avec la création de la Banque centrale de l'Europe. Nous, on va faire pareil, parce que ma TRD, ça contient la théorie d'intégration monétaire. Fait que la théorie d'intégration monétaire, ça contient... Mais la TRD, votre dragon, ça contient la théorie d'intégration monétaire. La théorie la TRD que moi je vous présente sur la table, que j'ai conçue, puis que je crois vraiment que c'est la seule solution, c'est la T pour théorie, R pour refusion, D de la dette. La théorie de la refusion de la dette. Mes chers, on paye 46,5 milliards d'intérêts sur la dette publique, il n'y a pas d'autre solution. Écoutez, c'est quoi? Ça inclut la théorie d'intégration monétaire. C'est quoi la théorie d'intégration monétaire? C'est exactement ce qu'ils ont fait les Européens, les Allemands. Ils n'ont plus de banque centrale en Allemagne. Ils n'ont plus de banque centrale en Italie. Ils n'ont plus de banque centrale en France. Puis même d'autres pays. Il y a la banque centrale commune de l'Europe. Une banque centrale commune. La banque centrale de l'Europe. Ils ont fait de la création d'une nouvelle institution. On va faire ça, on va faire pareil, mais ma TRD, ça inclut cette théorie, mais c'est d'une manière différente. Puis là, je vais l'expliquer le plus clairement possible, parce qu'un des symptômes de l'Asperger's, en étant aspi, il n'y a pas de médicament, ce n'est pas une condition de maladie mentale, c'est une condition de neurodivergence. Il faut juste que je travaille sur mes symptômes, un peu. Il faut juste que je travaille sur mes symptômes, qui sont la répétition, m'approcher trop proche des gens, puis être obsessif, puis utiliser des mots trop académiques, philosophiques, intellectuels pour expliquer certaines choses qui peuvent être expliquées plus clairement, plus clairement. Ça fait bien sûr pour les expliquer plus clairement. Pour les expliquer plus clairement, c'est plus possible que ça soit expliqué plus clairement, sans d'autres mots trop sophistiqués. Fait que je vais faire je vais faire un effort moi-même. Donc je demande à tous de faire un effort. Je tourne la tête de la gauche à droite ici, puis... Ah, la TRD, c'est la seule solution, le garder, le bleu ciel, là. Tellement un bleu ciel, là. Un bleu ciel. Il faut que ça soit, bien sûr, dans le bleu ciel. Et bien sûr, ces choses-là qui sont dans le bleu ciel, c'est la TRD, qui font la TRD, théorie de la refusion de la dette. C'est bien sûr la seule et unique solution. Fait qu'il faut prendre toute la dette, ma dette de 10 500, ma dette, votre dette de 10 500. J'ai une dette en tant qu'individu dans le collectif nord-américain, dans le collectif du Québec. J'ai une dette, bien sûr, dans ce collectif. Et ma dette, c'est de 10 500, de 10 500 $, 10 500 de dette moi-même principalement. Fait qu'on va prendre toute la dette, ma dette, votre dette de 10 500, j'ai une dette. Fait qu'on va prendre toute la dette de gauche à droite, au centre, au sud, le côte à côte, la dette publique ainsi que privée. On va prendre toute la dette publique, privée ensemble. Toute cette dette-là, ça va fonder une nouvelle banque. Mais on va devoir faire la conversion. Fait qu'on va devoir faire la conversion de cette nouvelle banque. Faut que je regarde par ici. Je tourne ma tête de gauche à droite. Parce que des fois, ça passe vite. Les freins peuvent mal fonctionner. Mais imaginez-vous si les freins fonctionnent mal ou si le citoyen pèse sur l'accélérateur. Fait qu'il faut que je sois prudent moi-même quand je traverse la tête. Tu sais, en traversant la rue, c'est être prudent quand même. Et bien sûr, il faut que je fasse quand même prudence, parce que les freins fonctionnent mal des fois. Il faut juste que je fasse attention moi-même à certaines choses quand je traverse la rue, tu sais, puis je m'en vais bien sûr vers le soleil, puis je fais bien sûr vers le soleil moi-même. C'est des choses bien sûr qu'il faut que je fasse attention moi-même, puis il faut que je fasse attention. Et bien sûr, la TRD, c'est la seule et unique solution. La TRD, c'est la seule et unique solution. Je vous l'explique encore une fois. Fait qu'on va prendre toute la dette. Ma dette de 10 500, ma dette, votre dette, notre dette, ma dette, votre tienne, la mienne, la vôtre. Toute la dette publique-privée. On va faire une refusion.
Fait que ma dette de 10 500, 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 on va faire une refusion, on va faire une refusion. Fait que mon 10 500, avec le tien, le mien, le vôtre, toute la dette publique-privée, on va en mettre ensemble de côte à côte du Canada. Fait que ça, c'est la TRD qui inclut la théorie d'intégration monétaire. Fait que le plus clairement que je puisse l'expliquer, bien sûr, ça fait bien sûr l'explication un peu comme pour faire la dette, la TRD de la refusion de la dette, la TRD, pour en faire l'explication bien sûr ici. Et donc on va prendre toute la dette publique-privée, fait qu'on va faire une refusion de 10 500 $, de 10 500 $. Fait que c'est ça qu'on va faire, une refusion de la dette totale. Et on va aller s'hydrater ici, bien sûr ici. On va faire l'hydratation. Je dois saluer ceux qui l'ont bâti, imaginez au 20e siècle. Pour bâtir tout ça en dessous de la terre, merci ceux qui l'ont bâti, l'ont construit. Juste pour avoir de l'eau potable ici, là, ça fait du travail, des travailleurs publics, ici, bien sûr. Bien sûr, ici pour avoir les travailleurs, puis bien sûr, ici. Et bien sûr, pour avoir les travails publics, merci, je m'hydrate, puis je vais bien sûr ici pour avoir l'hydratation, merci encore une fois. C'est bien sûr quelque chose qu'on prend pour acquis, mais la civilisation, c'est un privilège. La civilisation, c'est un privilège, mais la civilisation, c'est un privilège. Hein? C'est un privilège, la civilisation. C'est pas quelque chose qu'on doit en avoir, là, mais c'est quand même un privilège. Là. C'est quand même un privilège, Et bien sûr, c'est quand même un privilège, bien sûr. Et je m'hydrate.
Get up. Ouais. Hey. En tout cas, fait que ça fait du beau plaisir que ça fasse, bien sûr, une affaire d'amour. Fait que la TRD, c'est la seule solution, bien sûr, qu'il faut qu'on fasse, bien sûr. La solution, bien sûr, qu'il faut qu'on fasse par l'amour. Oui, bien sûr, la théorie de la refusion de la dette, bien sûr, pour faire l'amour. Ici, la TRD, je vous la présente, c'est la seule unique solution. Donc, encore une fois, on va faire, bien sûr, une refusion totale, bien sûr, pour en faire une refusion de toute la dette publique privée, ma dette de 10 500, une dette publique. La dette publique, là, j'ai rendu qu'on paye 46,5 milliards d'intérêts. Fait que je vous encourage, bien sûr, à faire une dette publique. Si on est en période de crise, fait qu'il faut faire l'implémentation de la TRD. Je m'en vais vers le soleil, mais ce n'est pas parce que je me retourne chez nous dans ma grotte, là, mais là, je l'explique parce que c'est la seule unique solution, puis je retourne chez nous, j'ai un peu faim, puis salutations fermées, amour aux pompiers, amour aux boulangers, dans les boulangeries, les travailleurs de l'Irak, Québec, qui combattent les autres centrales dans les 7 prochaines années. Puis le corbeau qui connaît, pas parfait loin de là, mais avec l'Asperger, je préfère le voir, des mondes qui font l'amour, comme je viens de voir, fait que je suis joyeux, l'entraînement physique, le conditionnement physique, c'est ma médecine et thérapie de choix. Et bien sûr, c'est des choses qu'il faut que je fasse moi-même. L'entraînement physique, le conditionnement physique, je vous encourage. Fait que la TRD, encore une fois, je vous l'explique parce qu'il faut que je l'explique, là. Parce que là, on paye 46,5 milliards d'intérêts sur la dette publique canadienne. Vous pouvez faire des vérifications auprès de la Banque centrale du Canada. Macler, bien sûr, lui parler, lui écrire, puis écrire des courriers vis-à-vis la TRD de votre dragon arc-en-ciel pour que ça fasse, bien sûr, ce travail ensemble qu'on va faire, bien sûr, ce travail ensemble pour la TRD, pour la théorie de la refusion de la dette. On va prendre toute l'affaire ici pour en faire, bien sûr, pour la danse de l'Amérique du Nord, bien sûr. Il faut que je fasse cet entraînement physique et ce conditionnement physique en vous chantant du rock and roll, la TRD, théorie de la refusion de la dette, c'est la seule unique solution. On paye 46,5 milliards d'intérêts. On paye 20,3
43 milliards d'intérêts, bien sûr, puis ça va faire 46,5 milliards d'intérêts, bien sûr. C'est ça qu'il faut qu'on fasse, bien sûr, ici sur la montagne, puis avec du rock'n'roll. C'est la TRD, la théorie de la refusion de la dette, bien sûr qu'il faut qu'on fasse. Et on va continuer à faire l'effort du français linguistique, bien sûr, comment qu'on fait, bien sûr, avec du rock'n'roll, de la poésie, et bien sûr, des choses comme ça, par l'entraînement physique, par l'humour, des fois, ça prend de la comédie aussi, pour en faire, bien sûr, ça prend de la comédie, tu sais. Ça serait bien sûr des choses qu'il faut que je fasse moi-même, toujours, puis il faut que je fasse du matchmaking, bien sûr, puis je continue à faire du matchmaking, bien sûr, ici, bien sûr, puis faites de l'amour avec consentement, perdez pas le temps est précieux, j'ai survécu la COVID, c'était comme la mort, la pestilence, puis la maladie, la COVID pour moi-même, quand je l'ai eu en février-mars 2020, puis je célèbre aujourd'hui 7 ans depuis que j'ai sorti de ma dépression, j'étais en dépression suicidaire, en traversant le Canada, ça m'a fait bien sûr sortir de la dépression, j'ai arrêté ma dépression, bien sûr, j'ai arrêté ma dépression, puis j'ai fait de famille, un esprit de corps, j'ai développé bien sûr avec des Québécois, Canadiens, puis Nord-Américains, j'ai crois des réincarnations, j'étais né aux États-Unis 3 fois, une fois femme, 2 fois homme, j'ai servi dans l'armée des États-Unis, j'étais né ici sur l'île de Montréal, même avant en 1492, puis bien sûr, entre 1535 et 1904, j'ai même servi dans la SPVM, dans la GRC, puis j'étais femme des fois, j'étais servante, puis je faisais de la cuisine, du nettoyage pour les coureurs de bois, tout ça, mais je parlais pas de mes réincarnations parce qu'il faut que je parle de la TRD, théorie de la refusion de la dette, c'est la seule unique solution. Ce que je dois vous présenter, bien sûr, la seule unique solution pour où qu'on est rendu maintenant du point de vue des finances publiques. Il n'y a pas d'autre solution. 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 Et bien sûr, il faut faire l'implémentation de la TRD. Fait que c'est quoi? Encore une fois, on paye 46,5 milliards d'intérêts. Vous pouvez vous obstiner de la gauche à la droite, de la gauche à la droite, mais il n'y a pas d'autre solution, mes chers. Il n'y a pas d'autre solution que la TRD, théorie de la refusion de la dette. Fait qu'on va prendre toute la dette publique privée. Le 46,5 milliards, c'est juste l'intérêt qu'on paye. Quand je mentionnais tantôt, là, ça c'est juste l'intérêt qu'on paye sur la dette. C'est juste l'intérêt qu'on paye sur la dette. Ce n'est pas la dette en tant que telle, c'est l'intérêt qu'on paye sur la dette publique. Fait que là, la TRD, c'est la seule solution. C'est clair, je sais, je suis convaincu. Sachant que j'ai été maudit par l'Asperger, puis je vous présente la TRD. Fait qu'on va prendre toute la dette publique-privée, mon 10 500, ton 10 500, mon 10 500 de côte à côte. Là. Un petit champignon blanc, un petit champignon blanc, un petit champignon blanc, un petit champignon blanc, un petit champignon blanc. Ah, la nature, j'ai pas pesé dessus, je sais pas si c'est comestible, je sais pas. Je le toucherai pas, là, mais tu dois avoir des connaissances, fait que faites attention à ne pas faire de la cueillette, là, des champignons comme ça, si vous les connaissez pas à 100%. Cela dit, la TRD, théorie de la refusion de la dette, on va prendre toute la dette public-privé de côte à côte. Mon 10 500 en tant qu'individu citoyen, j'ai 10 500 de dette. Fait qu'on va prendre toute la dette publique-privée. Puis encore une fois, tenez compte que la TRD, théorie de la refusion de la dette, ça contient dans cette théorie la théorie d'intégration monétaire. C'est quoi la théorie d'intégration monétaire? Théorie d'intégration monétaire, c'est exactement ce qu'ils ont fait en Europe. Les Européens, bien sûr, ils ont fait de la création d'une banque, une banque centrale. Ils ont fait de la création de la banque centrale de l'Europe. Qu'eux autres, en faisant cette banque centrale, ils ont fait de la création d'une nouvelle monnaie. Puis cette nouvelle monnaie s'appelle l'euro. Bien sûr, puis dans cet euro, bien sûr, dans cet euro, bien sûr, qu'ils ont fait de la création et laissé faire leur banque qu'il y avait auparavant. Ils n'ont plus de banque comme avant. Maintenant, il y a une banque qui s'appelle l'euro, bien sûr. C'est l'euro, bien sûr, c'est ça qu'ils font, bien sûr. C'est l'euro. Fait qu'ils ont cette banque centrale qui ont fait de la création, fait qu'ils ont laissé faire leur ancienne monnaie. Fait que cette ancienne monnaie qu'ils ont faite, ils n'ont plus. Les Allemands n'ont plus d'euro, bien sûr. C'est l'euro maintenant qui fonctionne. Fait que c'est bien sûr l'euro qui fonctionne. Puis les Allemands, faites attention sur la route. Là. Et bien sûr, pour que ça fasse, bien sûr, une création de cette nouvelle monnaie. Fait que cette nouvelle monnaie, c'est l'euro, bien sûr. Et puis que ça fasse pour les Allemands, et bien sûr, ils ont laissé faire leur Deutschmark. Et leur Deutschmark, il est plus valide. Les Français ont laissé faire leur franc. Les Italiens ont laissé faire leur lira. Ils ont fait l'unité d'échange commune, puis ont fait l'implémentation de cette banque centrale qui s'appelle l'euro. Fait que la création de l'euro, faut que je fasse attention aux citoyens, il met le flasher, c'est bon pour la conduite.
Et bien sûr, la création de cet euro, et bien sûr, il a mis le flasher à droite, mais il faudrait faire de l'autre chose. Et bien sûr, il faudrait faire de l'autre chose, bien sûr. Fait que c'est ça qu'il faut faire, bien sûr, dans cette conversation. Et bien sûr, ça fasse une affaire qu'il faut faire l'implémentation de l'euro, bien sûr, pour cette implémentation de cette nouvelle monnaie, pour la création de cette nouvelle monnaie, dans le fond. Fait que la TRD, c'est la théorie d'intégration monétaire. Il faut faire, bien sûr, cette intégration. Et bien sûr, faire l'implémentation de cette théorie. Il n'y a pas d'autre solution. Vous pouvez vous ostiner tant que vous voudriez, là, de la gauche à la droite. Il n'y a pas d'autre solution. Aujourd'hui, on paye 46,5 milliards d'intérêts, 45,5 milliards d'intérêts, qu'on paye 45,5 milliards d'intérêts, 45,5 milliards d'intérêts, 45,5 milliards d'intérêts, bien sûr, 45,5 milliards d'intérêts, 45,5 milliards d'intérêts. C'est 40... Imaginez-vous, là. Imaginez-vous combien d'intérêts qu'on paye. C'est un chiffre énorme, là. C'est 46,5 milliards d'intérêts cette année qu'on paye. Ça, c'est des chiffres officiels, là. Si je m'invente pas ces chiffres-là, vous pouvez les vérifier. Parce que je suis excité, parce que j'ai la solution, là. C'est la TRD, théorie de la refusion de la dette. Il n'y a pas d'autre solution, là, que la TRD. Puis ça vient, j'ai été maudit par l'Asperger. Puis je suis toujours excité quand je la parle, parce que c'est la table, parallèlement à des bisous, puis des chatouilles, puis tout ça. Mais c'est la TRD que je mets sur la table. Il n'y a pas d'autre solution, là. La théorie de la refusion de la dette, là, c'est sûr, c'est clair. Il n'y a pas d'autre solution maintenant qu'on est rendu aujourd'hui là, que la TRD. Fait qu'on va prendre toute la dette, mon 10 500, et tenez compte encore une fois que la TRD, ça contient la théorie d'intégration monétaire, ce qui est qu'est-ce qu'ils ont fait en Europe. Les Européens, bien sûr, ils ont laissé faire là, leur ancienne monnaie, là. Ils ont fait de la création d'une nouvelle monnaie. C'est l'euro. On va faire semblable, pareil. Même à TRD, ça contient la théorie d'intégration monétaire. Et bien sûr, c'est la théorie d'intégration monétaire qu'il faut que je fasse, bien sûr. Je vais rentrer par la gauche ici, je vais rentrer par... Et dans la forêt, je vais rentrer dans la forêt, bien sûr. Et c'est des choses comme ça qu'il faut qu'on fasse. Par ici, je rentre, et puis encore une fois, faites attention, là, parce que ça craque, hein. Fait qu'il faut que ça fasse, bien sûr, de l'attention quand je monte ici. Fait que la TRD, on va prendre toute la dette publique. Mon 10 500, ton 10 500, de côte à côte. La TRD, théorie de la refusion de la dette, ça contient la théorie d'intégration monétaire. Il n'y a pas d'autre solution pour le complexe de civilisation de l'Amérique du Nord, pour ce que j'appelle le collectif de civilisation nord-américain. Pour l'Amérique du Nord, là, on va prendre toute la dette publique-privée, incluant mon 10 500 en tant qu'individu du collectif du Québec, de la Société du Québec et du Canada, l'Amérique du Nord. C'est ça qu'on va faire. On va prendre toute la dette publique-privée de côte à côte. Cet argent-là, on va faire une conversion parce que la devise des États-Unis est encore la monnaie de change pour le commerce global, l'import, l'export, le tourisme, les échanges des banques internationales, puis le monde des finances du monde. Au moins, c'est cinq choses-là, mais plus d'autres choses. Fait que toute la dette publique privée canadienne, on va faire la conversion dans la devise des États-Unis. Cet argent-là, ben, c'est Canada premièrement, Canada, États-Unis après. On va faire la conversion de toute la dette publique privée canadienne. On va le mettre avec les États-Unis, la dette publique privée des États-Unis, s'ils veulent, sinon Canada premièrement. Mais je parle pour l'Amérique du Nord, comme qu'on fait en Europe. Tout cet argent-là, la dette publique privée convertie dans la devise des États-Unis, ça va fonder une nouvelle banque centrale. Je parle un peu, ça bave un peu, mais une banque centrale, qu'on va l'appeler comment qu'on l'appelle, ça ne dérange pas, puis on va faire la création de l'UI. UI, ça, unité d'échange universel. U point, unité, un point, échange, U point universel. La création de l'UI, ça va être basé exactement sur la valeur du dollar des États-Unis. UI, U point, on va faire la création d'une nouvelle monnaie. Pour le 21e siècle, pour le collectif de l'Amérique du Nord, ça peut être transatlantique avec nos frères et sœurs, les alliés militaires de la défense de l'OTAN, mais fondamentalement pour l'Amérique du Nord. Là. Fait que la création de l'UI, U point, unité, un point, échange, universel. UI, unité d'échange universel, U point, unité, un point, échange universel. Le UI. On va mettre un taux d'intérêt de 10% maximum. Ça peut être 3,33, 9,3, 1,56, 7,18, 4,18. Mais pas plus. Fait que ça peut être moins
de 10, mais pas plus par principe. Ça peut être 3.1, 3.3, 3.333, 1.56, 1.56, 1.56, 1.56, 7.18, 6.1, 9.3, 7.70, 6.1, 9.3, blablabla, en bas de 10. Avec tout cet argent-là, tout l'argent de la dette publique, ça va être l'argent initial en circulation de cette nouvelle banque. L'argent en circulation de cette nouvelle banque, ça va être cet argent principalement, toute la dette publique-privée. Avec le taux d'intérêt de 10%, avec cet argent-là, on va pouvoir financer les gens à faire l'entraînement physique, on va pouvoir bâtir plus de centrales de l'Hydro-Québec. 7 autres dans ces prochaines années, on va pouvoir rebâtir l'infrastructure. On va pouvoir, bien sûr, financer les gens au tourisme, parce que moi, ça m'a fait du bien. Je célèbre 7 ans depuis que j'ai traversé le Canada, puis cet événement, ça m'a fait sortir de la dépression. Cinquième chose, mais on va pouvoir financer la reconstruction des parcs, faire de la peinture, la sanitation publique, bâtir des maisons, bâtir des choses pour les sociales. C'est fondamentalement un partenariat public-privé que je fais appel. Quand je dis soutenez mon rêve, le rêve de votre dragon arc-en-ciel, soit le royaume de la déesse et du dragon qui danse, c'est fondamentalement un appel pour un partenariat public-privé. C'est fondamentalement un appel pour un partenariat public-privé. C'est fondamentalement un appel pour un partenariat public-privé, que je fais appel, bien sûr, un partenariat public-privé pour le Collectif de Civilisation Americain pour l'Amérique du Nord. C'est ça, fondamentalement. Fait que la TRD, théorie de la refusion de la dette, il n'a pas d'autre solution. Vous pouvez vous ostiner tant que vous voudrez. C'est la solution. Les Nord-Américains, il faut qu'on s'unisse, puis on va pouvoir faire pour la défense. Pour la défense. Puis on va pouvoir fonder les 2 institutions de partenariat public-privé, soit l'armée du Dragon, l'Amérique du Nord intégrée, le Beau Soleil, l'armée de la déesse pour du travail de l'environnement. On va pouvoir en faire parallèlement du travail pour l'environnement. Fait que là, je me dirige chez nous. Jusqu'à chez nous, c'est à peu près 2 heures. Et on va chanter du rock and roll. So, time to head back to headquarters. From here to my place is another about an hour and a half, 2 hours. So, I'm getting back now. Je me dirige vers chez nous. Going back to headquarters. Be careful in the woods, in the forest, and encourage all to work out. Grateful, thankful, and spade, exigible spade. And I still got me some drills to go all the way back. J'ai encore quand même à me rendre jusqu'à chez nous, à me rendre jusqu'à chez nous, bien sûr. C'est quand même une route un peu difficile, and I still got a lot of route on the road. So here we go. Towards the sun, my public king. Grateful, thankful for the beautiful sunset, pour le beau coucher de soleil. Et là, on ressort dans la civilisation. We're going back in the civilization, dans la civilisation. Eh ouais. Et voilà. Oh yeah. Gotta get it on the drill, man. On ressort. Et on y va. Oh yeah. Gotta head back to headquarters and down the main road. Whoop, gotta turn my head left and right, and we gotta get drilling with that, and focus continue. So